I'm happy. Dr. Tenga made a kind baby. Like it is a very old system. It was not being done systematically. Now we are doing it systematically. Now, and in Tanzania, as Dr. Tenga said, we have that system in our laws, ambayo imeshaingizwa baada ya muda mrefu sana. But globally, human rights also law has endorsed the legitimacy of plea bargaining. People are thinking about how to have a human rights component in the system, because when you are dealing with the plea bargaining, you are touching on some of the constitutional principles and human rights. And if you look at our laws, both in Kenya, Uganda, and Tanzania, there is a very specific provision which says that the court has to inform the parties of the rights he is about to surrender, so that he is aware and to make himself comfortable and make that decision. Now, in some jurisdictions, actually, plea bargaining now is being viewed as an NDR framework, and Dr. Tenga is very strange. Now we are using law of contract in criminal law, which is very strange, because all the principles of law of contract are found in the plea bargaining, except that if you plead guilty and you're sentenced, you don't go home. Now, the conceptual framework, Dr. Tenga Mishani Manizia, that is a courthouse cafeteria, because when you are doing plea bargaining, it's like you're in a courthouse cafeteria. And there is a special of the day, due process cheese sandwich with the plea bargaining chips. So you choose what you want. So there is that menu. Now, plea bargaining, as Dr. Tenga said, me nimekuta katika graphics. I love graphics. Sasa nilifunza kuchora nikiwa mtu mzima. Child bargaining, county bargaining, and sentence bargaining. Some other jurisdictions, they combine the child bargaining and county bargaining. But for our own purposes, we have the three aspects. And I don't have to go into details, I just made it simple so that you can understand. And that is child bargaining, where you plead guilty, and that one from the United States where they have no contest. It's part of that system. But for us, we have plead guilty. You are not saying that you are not going to contest. Now, and in return, you get a commitment from the prosecution to reduce or to refrain from bringing any additional charges. The other one on count bargaining, where you have two men defendants facing multiple charges, they may be allowed to plead guilty to fewer counts. So they are reduced, and then you are charged for those few counts. And the last one is the sentence bargaining, where you plead guilty to the original charge, but you are sentenced on a concession. That is negotiable. And actually, for your information, the judiciary of Tanzania now has what we call sentencing manual. It gives the judges and magistrates the procedure they have to follow. Yesterday we were training, before yesterday I was training some lawyers and prosecutors on how to use the sentencing manual. It's a very nice document, and with our current changes in the law, you can negotiate the sentence, and actually the judge and the magistrates will give you the sentence which you have negotiated. If it is so lenient, the judge can change. They are not. Now, what is the motivation for plea bargaining? There is the accused and the prosecution. So for the accused, as Dr. Tenga was saying, it reduces his maximum sentence exposure as much as possible. But for the prosecution, you settle a conviction and you're okay, you eliminate the risk, time, and the expense of litigation. Of course, you obtain evidence against another defendant more deeply involved in the crime. And as I told you in court, the judge is the one who is in trial. But if you can extract that evidence from the accused who is ready to offer that, then as a prosecutor, you're happy. Defendant and his counsel basic bargaining levers. They have basic bargaining levers. The first one, the ever-present threat to go to trial and perhaps take care of it. I have one. So sometimes that one, when that threat, it can assist in the negotiation. The other one
in exceptional cases, the capacity to cooperate with the government by furnishing helpful information about the criminal activity of the others, the snitches. So that one can also give you an incentive to negotiate. Actually, it is a bargaining chip for the accused. I have this information. Let's go to a deal. Now, these are the bargaining points for the prosecutor, because I was talking about international best practices. For the prosecutor, these are the bargaining points: reduction of original charges, dismissal of other charges, recommendation and probation, and agreement to reduce charges, and all these kind of bargaining. Now, what are the international best practices? Now, first of all, we started with silent plea bargaining. Tanzania had silent plea bargaining for a very long time, and I practiced it when I was a judge. The person will be charged for murder, and then they come and bargain with for a lesser offense of manslaughter. So that was a plea bargaining, but it was not given that baptism. It's only now we are realizing we are doing it, but it was called silent bargaining. Now, plea bargaining practice in the United States, it was given the blessing of the Supreme Court, first by this case called Santobello versus New York. It's in 1971, you can imagine. That practice was for a very long time in the United States. The Supreme Court only in 1971 is giving it a blessing. And they are saying it's an essential component of the administration of justice. And now, because it is also part of our system, it could be an essential system. This is what the court said. The disposition of criminal charges by an agreement between the prosecutor and the accused, sometimes loosely called the plea bargain. Can you imagine? The Supreme Court is saying sometimes loosely. Because even the judge was wondering, what is this creature? So let us call it loosely. Plea bargaining is an essential component. So the United States Supreme Court was also not very keen, but anyway, because the practice now is so profound in the States, let us bless it. And you know, ukibarikiwa mkono na Supreme Court, that is walisema wanawake wanaruhusiwa kutoa mimba. Now they are struggling to remove that decision. So the practice in the United States, and actually we are seeing it here, the bargain is binding because it's a contractual agreement, and should be publicly disclosed. There is nothing to hide, and this is very important. And of course, it's common for the judge to ask whether it was made voluntarily, and whether the accused understood what he was getting into, and the consequences of plea bargaining. So those are the questions which any judge might ask, and actually it is now part of our rules. And that is good practice. Then, what is the impact of disposition of charges after plea negotiation? Of course, the prompt final disposition to avoid the corrosive impact of enforced idleness. Dr. Tenga knows about this. Enforced idleness. During pretrial confinement, for those denied the release while trial is ending. Of course, if you plea bargain, then you can remove it. Now, it protects the public from accused persons who are prone to continue criminal conduct while on pretrial release. And of course, if you look at the time between the charges and disposition, it enhances rehabilitative prospect. Now, what is the appropriate time to bargain? The good practice is, it depends on from whose point of view. The defense standpoint, it's very important to ask this question, whether the client should bargain. It's a very critical question for the defense counsel. Because it is the accused now who is asked to say, I'm ready to bargain. Now, one author was saying this, and this is very critical. A negotiated disposition, after all, bears the same relations to an acquittal that an amputation bears the penicillin therapy. It is never the preferred treatment. It falls far short of full cure and is invariably accompanied by an unpleasant side effect. So, plea bargaining would be like an ampicillin. It doesn't cure anything sometimes. But anyway, let me do it. For white-collar cases, it can deal to ostracism. See, they say
you are corrupt and you pleaded guilty. You are corrupt. So ostracized in society. You carry that level. Pleaded guilty, you are guilty as well. And that is a bad record. Although it could have been forced or coerced. So now the prosecutors would try to begin plea negotiation as soon as possible after a case is filed. That is, you don't want to stay with the file. The defense counsel, on the other hand, would prefer to delay gambling that the state's case will weaken with the passage of time. What am I going to TIAC subiri na mfano mzuri ni mzee wangu kutoka Marira pata kikaeleweka. Mwenyewe akaangalia faili akamwangalia yeye alafu akampeleka nyumbani. Never pleaded guilty. A defendant who has information valuable to the prosecutor can afford to sit tight rather than negotiate immediately. You see? And actually sometimes they can even put some agents in the prison. From a defense point of view, the best deals are usually made when the prosecution comes forward first. Prosecution let us sit and negotiate. It is normal. Well, that is the hide and seek that Padinizer. Now, what are the bargaining mechanics? Now, difficulties with the case, such as lack of proof, missing witnesses, length of a trial, and other similar considerations in a frustrated prosecutor. Hii kesi sione kama kuna light at the end of the tunnel. Au Museveni anavyosema there is no tunnel at the end of the line. However, before making a plea offer, a good prosecutor, simenaambia nitafute best practices. Nimeenda kote kwa prosecutor, nitakuja kwa majaji bana. Evaluate the nature of the offense. Whether or not any personal injuries were sustained by the victim, and whether any weapons were used in the commission of the crime. The nature of the crime was suggested in the video. To negotiate, where can I actually bring in some of the compensation? So there are other things which I have seen what the prosecutor can do to check with the defendant prior record of the video. Kama anayo hiyo bad record, ambayo vile ingia kwenye sentence. So those are the kind of things the prosecutor can ask. Now, in Canada, in 1975, the law reform said, let us first change the definition of what a plea bargain is. And they came up with this definition. Any agreement by the accused, they don't put the prosecutor there. An agreement with yourself. An agreement by the accused to plead guilty in return of the promise of some benefit. You see? Purely contractual. There is no accused, there is no victim. Now, what motivated Canada to come up with that kind of suggestion? There was a lot of objections to the plea bargaining system. And actually, some people are saying, plea bargaining turns justice to seem like you are purchasing at the bargaining table. You need to purchase justice. So this justice is being offered at a price. So there are a lot of misgivings. So the Canadian law reform suggested different names. They said we can use plea discussion, resolution discussion, plea negotiations, and the plea agreements instead of using bargaining. Of course, what is the name is very important. Now, what does the resolution discussion embrace in Canada? There are a lot of practices. There is what we call charge discussion. Charge discussion. Three types of plea bargaining. Huko Canada wameamua kuzita charge discussion, not charge bargaining. And then they are calling it a charge discussion. What is involved? A lot of things are involved in charge discussion. And then they said, at the other angle, we have what called procedural discussion, where there could be an agreement by the prosecutor
to proceed by summary conviction instead of indictment, all those kind of things. And then lastly, for them, they say there is a sentence discussion. For them, they say, no, let us call it sentence discussion. But what is in the name? The practice is the same. But actually, people were happy. Now, instead of hearing bargaining, discussion. For us, we are saying negotiation. So that is the kind of approach the Canadians decided to do. And also, there are some certain principles which now we are developing to guide the discussion in Canada. Like the principle of fairness, openness, accuracy, non-discrimination, and the public interest. Those are the kind of principles which were being suggested by the Canadian law reform. And the other thing is that every accused person has the right to be presumed innocent and to be fair and public trial. You don't. So that's why in our law they say if you plead guilty, before you do that, the court must tell you that you surrender some of these rights, so that you are very clear what you are jumping into. Now, there is also what we call the duty of full disclosure by the prosecution. Prosecutor anasikia hii ngumu. Duty of full disclosure, the evidence on which the prosecutor intends to rely at the trial. Disclose. Tunataka ni bageni. Na bageni kwenye giza. Ili niangalie kama naona iko vipiga ana bageni. Twende kwenye trial. Uone mtakomadi na hapo ka weakness again. Any relevant and non-privileged information. This is a very difficult and full for prosecutors. Disclose fully. And that is a duty, it's even in our law, full disclosure. If you are accused must know what kind of position he's supposed to make. But I've got this tarifa. Now when I was in Mwanza, full disclosure, we had this case, tuhumiwa akajua kwamba key witness yapatikana. Kila akija tukamwambia unaweza ukaplead manslaughter, lazima hakuna mtu anaplead manslaughter. Kasema unakubali kukaa gereza, sema nikae tu. Alijua. Sababu akiplead manslaughter, anaweza kuchukua 5, 10, akaanza key witness hamtapata. Alijua hiyo duty no full disclosure. Na prosecutor kila nikikaa nao chemba sema mheshimiwa huu shahidi tulipata hatuna kesi hapa. Alafu kuja kuona baadaye kwenye plea bargaining eti jaji haruhusiwi kukanyaga kwenye discussion. The plea of guilty to be lawful must always be a free and voluntary act of the accused himself. Coercion, kama ilivyo kwenye contract, fraud, inaweza kabishia. Actually, hata baada ya kuplead, ikija kudilika kulikuwa na fraud, inaweza akaomba kuset aside. It is in our law now. Kwa hiyo it's negotiated. Alafu, the accused must be willing to acknowledge his guilty unequivocally. Unaona? Kama ambavyo ana plead, kusiwe na giza chenga. Kwa sababu ana zile full information. Kwa hiyo anaingia kwenye hiyo riski akijua. The accused must be prepared to admit the necessary factual and mental elements of the offense charged at the time that a plea of guilty is entered. And it is in our law, Kenya ipo kwamba sasa lazima prosecutor apeleke factual kwa jaji. Ili jaji angalie wewe hii plea imeshika haijashika. Kwa fact hizi naona mmemkazania tu jamaa. A trial judge is not legally bound to conduct in all cases an inquiry into the validity of a guilty plea after it has been entered. Because sometimes there is a duty of the court to conduct inquiry. Guilty plea Now it is within the trial judge's discretion as well to hear evidence. The charges are well founded or in order to have a factual background prior to imposing our sentence. Na hii tumeiweka kwenye sheria yetu sahihi kwamba lazima asikilize haone kweli hizi factual mlizoleta hapa zina support hicho ambacho amesema amekubali au
shinikizo. Now, plea of not guilty can be entered or permit the accused to withdraw his original plea yakitokea mambo gani. The accused never intended to admit a fact that is an essential component of the offense, or if you can show that he may have misapprehended the effect of the guilty plea, or never intended to plead guilty. Kwa hii inaweza kufanya akapata hizo option ama plea of not guilty. Ni kama ambavyo unapomwambia mtuhumiwa atamke sasa baada ya kusomewa chai. Kama kuna mawimbi kwenye kuelewa anataka kusema ni am guilty or not guilty, the safest way kusema not guilty. Sasa na hii inaweza ikatokea kwenye plea bargaining. Now, Kenya Section 137 alikuwa anasema tutatenga wana criminal procedure. Mimi niko interested na hiki kitu kinaitwa plea bargaining guidelines. Kenya wanatengeneza guidelines, Tanzania hatuna guidelines. Kwa hiyo it is good kuna guidelines na hizi nawaongoza. Na hizi amezitengeneza Director of Public Prosecution. Wake ndio mwenye mzigo huu. Unajua plea bargaining ni prosecutor na accused. Wewe sio mleta mahakamani na gaigeni naye. Kwa hiyo ndio sasa DPP wa Kenya ametengeneza very detailed. Unaweza mkazi download hapo. Ziko very detailed na DPP wa Kenya ni ngangari. Sio kama mnafahamu. Ndio nodi. Anamkomadia hata rais. Kama ujaniteue imetosha. Choto kumoja. Yule anahoji kila mtu. Na usipoenda anapeleka nani warrant of arrest. Kamata rais. Kajamaa nganga. Hapa na protection kwenye katiba. Sasa there is a conflict kwenye guidelines na act na rule kuhusu who is to initiate the plea bargaining. Na hii itawapelekea Wakenya ambao mmejichanganya. Kwenye guideline number 2A inasema inaweza ikawa initiated na Director of Public Prosecution, which is not true. Lakini kwenye guideline 3A inasema the prosecutor, the accused person, the legal representative of the accused person, or any other party of the accused person. Sasa hapa hapa ndio kuna exception to general principles and law of contract. Kwamba kwenye plea bargaining agreement kuna mtu ambaye sio privy representative wa accused, actually hata ndugu yake anaweza akaingia kwenye negotiation. Sasa this is an exception to the general principles of law of contract. Sasa Kenya wakaenda, lakini ninavyoangalia wanasema wenyewe kwamba everything kilichokuwa agreed lazima kiwe put in writing as a plea agreement na kiwe signed by both parties. Na hii ni best practice kwa nchi zote nimeona. Uganda, Tanzania tumeiweka sasa kwamba we must sign wale ambao wamekubaliana. Lakini Kenya wakaenda kwenye criminal procedure bargaining rules zao ndio kaiweka sawa. Na kwenye section 137 wanaweka sawa. So who initiates the plea bargaining is very important. Nakumbuka nawaambia kwamba prosecutor anaweza kaiangalia ile kesi ana kilianzisha yeye itakuwa rahisi sana. Au defense anaangalia sio hapa kwa mtumio wangu kwa fasi hizi no tulia basi. Tuone nani ataanza hata kamchezo. Na ndio maana actually sometimes inaweza ikachukua sababu wanasema plea bargaining is at any time under sentence. You can bargain. Kwa hiyo watu wanakaa wanaweza kalangush. Sasa Uganda wenyewe wametengeneza under the judicature plea bargaining rules. Wenyewe watumia hawajaenda chini ya criminal procedure act no. Wameenda chini ya judicature act ambayo jaji mkuu ana mamlaka haya. Lakini Uganda vile vile wana sentencing guidelines ambazo zinaonyesha jinsi ya kudili na hizo sentences. Sasa rule 5 kwenye initiation ya plea bargaining wanasema you can initiate orally or in writing. Sasa orally una initiate unaenda kwa DPP na boya. Ndio tunadiscuss. Sasa hapo una tatizo kidogo. But
Tanzania wanasema by letter. By initiation. Kuna wanasema oral. Labda wana namna yao. Lakini oral have to keep the records now. Haya. Disclosure imewekwa kwenye rules zao. Kwa hiyo inaonekana ni best practice. Disclosure. Alafu court participation. Uganda na tatizo lao. Wamekiuka haya mambo ya best practice. The court may participate in plea bargain discussion. Hii ni Kenya peke yao. Dunia nzima. Uganda peke yao. Dunia nzima. Kwingine kote kuanzia Marekani na Barao wanapiga marufuku jaji. Kwa sababu gani? Nitakuja kuwaonyesha sababu. Jaji mmoja alitoa sababu kwa nini hawatakiwi kushiriki kwenye plea bargain. Kwa mnaona Uganda is the exception. It's the only one. Kenya na Tanzania haturuhusu. Asa for retreat of course withdraw inaruhusiwa ni practice vile vile. Hata Tanzania naweza tuka withdraw from plea bargaining kama kuna mambo yametokea, unaenda at any stage kabla ya sentence, mtu anasema nimebadilisha mawazo. No interested in entering a plea bargain. Asa na Uganda wana protect hiyo plea bargain process, lakini kuna hii kesi ambayo imetoa statement moja very interesting, inaitwa Kanyamunyu Matthew Muyogoma and Uganda. Ameamua jaji anaitwa Stephen Mubiru, session judge. Sasa mimi kilicho kinifurahisha, of course ameeleza mambo mazuri kabisa kuhusu bargain, akaja hapa akavuruga shughuli. A guilty plea is not equivalent to a confession. Sio alitoa. A guilty plea is not equivalent to a confession. Nani alimwambia ni sawa na confession? Confession ni kanuni zake kabisa na evidence yake. Anasema in some cases plea bargains may be delayed until late during the course of the trial as the accused seeks to test the prosecution version of the events to the maximum. So how does it become confession? Hakutuambia. Ili alitoa tu general hapo, hakwenda details, tunamsubiri. Kwa hiyo kwenye hii kesi very interesting, Bura, ni kesi kwa inahusu formal application kwenye trial, akiomba wanaomba iwe suspended wakati wanaenda kufanya traditional justice process. Mabaraza ya mila tunaruhusiwa. Jaji kawasubiri kasema utaratibu huu unavuruga haki za kikatiba za fair trial. Atakataa. Anambia I'm not giving you time. Come before me tunaendelea na trial. Hii biashara mnasema eti mna negotiate huko mtaani huko zile traditional justice haipo hapa. Na afadhali mngesema mnataka kubageni. Lakini kwenye traditional system nini wasubiri mwaka? No way. Kwa akakatalia. But this is a very strange case. Unajua Uganda wame maintain system ya traditional chiefs. Unaona Sasa kuna huyu kijana aliandika vizuri kama mtakuja kuisoma, lakini wale wa research. Unajua tatizo ni kwamba plea bargaining does not interest mama professor. So I don't know why. Dr. Tenga sema kama amegraduate kwenye system ataandika. Lakini hao wengine they are not interested. Kwa sababu mkuta professor serious anakaa anaandika kuhusu plea bargaining. Semeni biashara ya prosecution. That's in conclusion, we can have as the following the best good practices. A plea bargaining is binding on the defender and the prosecution, but not the court. It's not binding on the court, and it should be publicly disclosed to the court and placed on the court record. The court to inquire as to the voluntariness, understanding, and the consequences of the guilty plea before placing it on record, and then the prosecutor duty of full disclosure, the best practice, say, a plea of guilty to be lawful must always be free and voluntary act by the accused. The charges lazima ziwe when founded by his facts. Lakini initiation ya plea bargaining kama nilivyosema ni either of these four people ambao wanaweza kuanzisha, na plea bargaining inakuwa in writing, signed, na any party anaweza ku withdraw any time before sentencing. The court
vile vile inaweza ka reject plea agreement, lakini court vile vile inaweza ka impose sentence ambayo ni different from the one which you have negotiated. Hii imeelekea nyekundu, the court not to participate in the plea bargaining discussion regardless an exception inawaambia, lakini consultation with and involving the victim at certain stage in the process equal even under our law now under section 194 capital A1, lakini vile compensation to be included in the plea agreement now is also a possibility under our law. Sasa kuna mambo mengine hapa nitabeba nipeleke kwenye hiyo nyingine. Kuna controversial matters. One, whether certain types of cases should be exempted from the plea bargaining process. What are the determining factors or criteria? See section 194 FA mpaka F ya Tanzania. Sexual offenses ambazo zina carry sentence ya zaidi ya miaka 7 au inayomhusu mtoto wa chini ya umri wa miaka 18. Hakuna plea bargaining kwa makaji. Tutatenda. Maana London inaweza kukunyima bei lakini ukaweza plea bargaining. Kwa ndio maajabu ya nchi. Alafu length of sentence. India they use the criteria. There's certain types of cases ambazo unaweza ukachukua miaka fulani uweze kunegotiate. Kwa hiyo kuna hiyo control. Lakini Tanzania tumeiweka hiyo list ya kesi ambazo huwezi kunegotiate. Kwa hiyo wakili ukikutana na mteja wako unamuuliza kwanza umekumbwa na masaibu gani? Mambo hayako kwenye list, best twende tung'ang'ane kwenye trial. Kitakachotokea tutajua kuanzia Simba huko. Sasa kula dakika ngapi mmechukua? Kwa kesi ya kwanza wamesha exceed dakika 5. Ya, lakini kwa sababu sio I was asked also to look at the role of the courts in regulating the plea bargaining process. And as I said, there are some things which I reserved from my first presentation that I wake up on here. Now, nawakumbusha tu kwamba tumeshaiona the types of plea bargaining. Lakini the elephant in the room. You remember the 7 blind men and the elephant. One day define an elephant. Atakayeshika sikio ni hapo hapo, atakayeshika mguu ni hapo hapo, atakayeshika sijui mkia ni hapo hapo. Sasa plea agreement and the plea bargaining in Tanzania before the laws, it was like an elephant in the room, non-definable. Lakini sasa hivi kama tutataka kusema we have managed to define it according to international standards. Tunajua maana ya plea bargaining sasa. Lakini ile element ya negotiation imekuwa very clear sasa hivi kwenye plea bargaining. Tumeweka neno negotiation, ambapo unaweza kunegotiate na hao watu wako, lakini vile vile kuna element ya cooperation. Sema yule ambaye ana sensitive information ambaye anataka prosecutor wa discuss naye ili apate lenient sentence au withdraw other counts anaweza akaiofa. Now, judicial participation in the plea bargaining process, kwanza, the bargain is with the prosecutor. Prosecutor, ndio boss. Pili, the objective is acceptance by the court. Wamina kama prosecutor anaenda kuangalia the process, mahakama bado ije kubali. Ndio maana mahakama ina. Both counsel and prosecutor share the determination to make an agreement the court will honor. Sio kaingia. Kwa hiyo ni uncertainty kwa prosecutor actually. Je, ukienda kule tutafukuzwa? Na hamna cha kumwambia jaji na hao hakimu njoo tuzungumze basi tuelewane. In the United States, some courts merely accepted or rejected the prosecutor's recommendation passively without any advance indication. Lakini vile vile, others huko Marekani, they were actively intervened in the negotiating stage to encourage disposition. Now, kutokana na hiyo confusion, Marekani waliamua ku clarify kwa kutunga sheria.
walitunga sheria yao inaitwa Federal Rule of Criminal Procedure Section 11E1 ambayo inasema hivyo kwamba the attorney for the government and the attorney for the defendant or the defendant when acting pro se may engage in discussions with a view toward reaching an agreement. Not even the United States were using the word discussion. That upon the entering of a plea of guilty or no contendere to a charge offense or to a lesser or greater offense, the attorneys for the government will do any of the following. Hiyo ilikuwa nawasaidia majaji sasa. One, move for dismissal of other charges, or make a recommendation or agree not to oppose the defendant's request for a particular sentence with the understanding that such a recommendation or request shall not be binding upon the court. Na actually sasa hivi chini ya sheria zetu mnaweza prosecutor na accused mka recommend sentences ambayo itakuwa imposed. Jaji anaweza kaangalia kama au akaibana. Kwa hivyo agree that a specific sentence is the appropriate disposition of the case. The court shall not participate in any such discussion. Kwa Marekani ilibidi wale wakali kutokana na majaji walikuwa na participate na nakao kama mnakuja mbele yake. Sasa hatujui kama kikuta cha mbele huko na kwa shughuli. Now, lakini hiyo sheria rule does not state if a plea agreement is reached, the disclosure is required to be on the record and in open court or on a showing of cause in chambers at any time the plea is offered. Kwa hiyo parties watakuwa notified na mahakama, lakini kuna hii kesi sasa ya United States vs. Worker ya 1976 ilisema ifuatayo: fair and expeditious disposal. Dr. Zeno anakumbuka tumeondokana kwenye fair trial, tunaenda expeditious. Fair and expeditious disposition of criminal cases is best achieved by the trial judge completely abstaining from any participation in any discussions or communications regarding sentence except as provided under that rule. Now, why did the judges say this? Kwenye Marekani, the American Bar Association walitengeneza standards for criminal justice. Na katika party 3 wameweka plea discussions and plea agreement, na ndio wanaweka role ya majaji. Sasa party 3 on plea discussion and plea agreement, standard 14.3 inasema responsibilities of the judge. Wameweka kwenye standards za ABA. Wanaziweka kabisa ni nini responsibilities za judge. Sasa kwenye kesi ya State vs. Bacalec ya Alaska Supreme Court ilisema the trial judge had no place in state plea negotiations, na akatoa reason ya kwanza: judicial participation creates an impression in the defendant's mind that he will not receive a fair trial in front of this judge. No impression. Kwa bora jaji, sababu jaji unaweza make comments, no, tena nyingine off the cuff, sema hii tumoki mtu. Ya pili, judicial participation makes a determination on plea voluntariness difficult. Sababu unaweza wengine wakaogopa ile uso wa jaji tu, kwamba jaji anashinikiza na prosecutor ukimkuta amekaa vibaya hapo ndio shuhudi. Anakutolea macho mpaka unaamua kusema ni voluntary. Ya tatu, promising a certain sentence is inconsistent with the intended use of a pre-sentencing report. So in the United States, they use pre-sentencing reports. Hapa kote they are not very common, hapa kwenye kesi za watoto. Na vitu kama vingine hapa eti mheshimiwa umeshawaambia kwamba hata pre-sentencing report. Unasema here may convict you for this and then this is the sentence. Hapa ndio Masai akaruka akasema na hapa je. Ya nne, the risk of not going along with the disposition may seem so great to the defendant that he will be induced to plead guilty even when innocent.
No. Jaji kasema. Ngoja nikubali, labda mambo yatakuwa mazuri. Now, when assessing the defendant's potential value to the prosecutors, defense lawyers recognize that the traditional technique for building an investigation is to work from the bottom up. Bottom up. Ametoki juu kwenda chini. Na mara nyingi when they are presenting their case in court, they are very smart in this case. They don't start with the critical witness. Wanaanza na wale wajabu. Au baadaye waangalie inavyoenda. Now, defense attorney recurring nightmare is the sour deal. Hakuna kitu mawakili mgongoro huko unachoogopa kama matokeo yake yatakuwa ikienda mbele ya judge. Sasa when you have discussed with the prosecutor, mnaenda mbele ya judge, consequences zake ni nini? Ile kesi ya Santabella niliyosema ilitoa kwa mfano involve Supreme Court reverse conviction ambapo prosecutor apparently ignorant of his predecessor's commitment to refrain from making a sentencing recommendation, he can make maximum recommendation. Ndio wakatengua. Sasa hiyo ndio ilikuwa nightmare. Na actually tulipokuwa mahakamani kwenye kesi za manslaughter, kama wanataka kukiri wanaweza jaji gani anakuja. Kuna wengine wanawajua kabisa jaji wa kuanzia 10 mpaka 20. Ndio unajua. Jaji wa 5 mpaka 10. Kwa hiyo anasubiri yule wa 5 mpaka 10. Huwa 20 mpaka actually court of appeal wameshapembua some of the cases. Jaji alitoa 20 mtu kakaa rumani. The accused shot her husband in the back of the head as he left the room. Akashtakiwa kwa murder. Sasa ushahidi uliotoka unaonekana kabisa mwanamke was physically abused several times. Unaona? Na mume wake. Na alimwambia accused kwa atamuua, sikumwambia mama kuna siku nitakuua. No, sasa yeye mama kawaida. Akamaliza hamna cha plea bargaining wala. The accused was successfully raised the defense of self-defense and was acquitted. Sasa suppose ungemwambia mama sasa aende kwenye plea bargaining. Ndio ile inakwambia mama lazima upime. Naenda hapo kubageni. Kama ntarezi defense successfully, why should you ever get? Why would you bargain for 12 years? Akabageni successfully, and the court held that expert testimony that the battered wife syndrome was admissible and relevant and necessary in respect of the issues of the accused's mental state and elements of the defense of self-defense. Sometimes innocent people, when you plea bargain, may end up in prison.
Ndio, sababu una hiyo opportunity ya kwenda kwenye due process kama hiyo. For sometimes it depends on how smart your advocate is. Kama anaweza kapima ile akaiangalia, lakini sometimes tunasema nimekaa muda mrefu sana. Unajua tatizo la nchi hii, kesi inachukua muda mwingi sana ku process, especially za mada. Mtu ushatuhumiwa na mada, wewe una languish prison for 8 years kabla hujatuhumiwa. Sasa hii nimewaletea ili nionyeshe kwamba pamoja na kufanya plea bargaining, sometimes you can weigh the evidence na kusema no, hakuna plea, lakini prosecutor anataka kuyamaliza. Naambia mimi hakuna cha kuyamaliza, wacha nikae huko. Sasa agreement za plea lazima ziheshimiwe na pande zote mbili, the prosecutor na mtuhumiwa. Na kwa sababu mahakama is not part of the process, hiyo yenyewe haiwi. Lakini plea agreement inaweza kuwa repudiated, lakini kwenye very extremely rare situation prosecutor ndio attempt to repudiate. Mara nyingi ni accused. Lakini prosecutor sometimes, kama nimesema, kuna mambo akija kwa mambo ya fraud na nini, they can ask for alidanganywa na mtuhumiwa akakubali, kumbe kuna uongo mtupu. Ndio maana mnakumbuka prosecutor niwaambia lazima run background check ya huyu mtu anayetaka kuenda into plea, sio kaingia kwenye plea kumbe mtu ana matatizo yake ya kutosha. Sasa kuna hii kesi ya Canada na ni very interesting. Inaitwa the Paulo Bernardo Carla Homolka case. It's a very famous case in Canada na a very good case study ya plea bargaining. Huyu Paulo na Carla walikuwa ni couples, walioana wakiwa wadogo. Mmoja akiwa na miaka 20, mwingine miaka 17. Sasa alioana hata chai. Na huyo mke wake alikuwa mzuri mpaka alikuwa anamuita Barbie. Ndio kama kadoli. Kwa hiyo ukiwaangalia hivi ni watu wazuri sana. Lakini walichokuwa nakifanya huko ndani kwao, unaweza kufikiri shetani alihamia hapo kwa. Walikuwa wanawateka nyara wasichana wadogo, wanawapeleka mle ndani, mume wake anafanya nao sexual whatever, na mke anapiga picha za video. Sasa wasichana wawili wakafa, maana wakishawafanyia hivyo wanawastran, alafu wanaenda wanazika hiyo miili. Sasa polisi walipata shida sana, mwishowe wakapata clue, wakamkamata huyo mama. Bwana alikimbia, mama akawaambia nina information very critical, tukae chini tufanye deal. Mkumbuke kaambia prosecutor, I have this information, kama mnataka deal. Prosecutor akakuja na nyuso, lakini baadaye wakaambia nini? Sema, je, nikikubali kuwapa hii taarifa mtaniondolea kesi ya mada? Prosecutor wana mjanja, wanamtaka yule polisi ataona deal. Kaambia ni miaka mingapi? 12. Ndio deal. Wakaenda mbele ya jaji na plea yao wakaingia. Mama akachukua miaka 12. Lakini Bernardo wamemkamata kutokana na information ya si unajua chini ya the service system state mwanamke ana immunity wakamkamata Bernardo yule bwana, kesi kaenda kahukumiwa life without parole. Sasa wakati huyu mama yuko jela na serve 12 years, zikapatikana video camera na video picture zinazoonyesha jinsi gani alivyo participate. Canada mbona kuliwaka moto kwenye magazeti. Mmemwachia, mmemfunga miaka 12 tu huyu. Huyu alikosa wafunge maisha. Mwambie deed is a deed. Mahakamani akasema hii ni binding on you. Attorney General wa Canada akaunda tume maalum ya kuchunguza. Tume naye kakaa akamwambia deed is a deed. Hatuoni kama prosecutor alikula rushwa wala kulikuwa na fraud yoyote. Na yule jamaa alifanya voluntary. Kwa hiyo ndio tumekubali plea bargaining Canada, sivyo? Ndio. Inabai. No, kwa hiyo ikaishia. Lakini Bernardo mpaka leo yuko behind bars. Maana kwa walikuwa na muomba eti atoke, huyo atoke.
Yule Omolo kwa sasa hivi mke wake kaenda katumikia miaka 12, maana ilikuwa tangu 2008 na sehemu mke wake kamaliza katoka kawalewa tena, sasa hivi tunaambia na watoto watatu. Sasa nikawa najiuliza tena, huyo aliyemwoa zaidi ya Qurani bado tuna mapenzi hii bwana tabu. Kenya, the Criminal Procedure Act ya Kenya ndio hiyo inavyosema, inasisitiza the court shall not participate. Umeona? Shall not participate in a plea negotiation between a public prosecutor. Kwa hiyo international good practice sasa imezama kwetu naenda haraka sasa. Alafu vile recording of a plea agreement by court Kenya ipo, Tanzania ipo, na international best practice. Alafu hii nyingine ambayo hii ya prosecutor kutoa factual basis ya plea agreement ipo, ni international practice sasa hivi ambayo inakubalika na ipo kwenye sheria zetu, na kurekodi ile factual basis kule kwa jaji. Sababu bila ile ni kama vile unaposema ame plead guilty, si una lead facts, basi na huko inafanana tu, afuna ndio hapo jaji atakayotumia kuona kwamba ana convict au aconvict. Alafu Tanzania tumeingiza hiyo kwenye amendment yetu. Hebu tuone tunafanya nini. Section 194A3, the court shall not participate in the negotiation between a public prosecutor and the accused. Ipo very clear. Now actually it is very interesting kwa sababu hii ni swala la makubaliano nao. Mahakamani tunawasubiri tu waje tu register tuendelee na shughuli zetu, lakini mahakama sisi kwetu sasa nimesema must satisfy kabla haija register, must satisfy itself that the agreement was voluntarily obtained and the accused was competent to enter into such agreement. Kwa hiyo good practice iko kwa voluntariness. Hiyo ndio iliyokula pembeni la ni bageni. Hivi za kwetu ni voluntary. Sasa si tuli of course jaji mkuu wetu uko very sharp na namsifu kwa hiyo kwa kutunga kanuni. Nafikiri katika life experience ya majaji wakuu wote kuna ndani tabii tumpe nani sana. Angalia sisi tulitunga ili tulirekebisha 2021 ameshatunga kanuni na ziko very, lakini Tanzania tumeingiza innovation. Kuna process inaitwa notification of intention to bargain. Kwenye nchi nyingi hawana sisi tumeweka innovation ya notice ya kuonyesha intention, unless ni kosa ambalo halifai kwa ajili ya bargain. So you shall notify. Angalia tunaye notify Dr. Zena. You notify the court, not the public prosecutor. In Tanzania we start with the court. You notify the court of your intention to negotiate a plea agreement. Actually ukifika pale sio wanakusomea tu. Alafu prosecutor anasema nini? Pelelezi bado. Kuna jamaa wa nani wa Mwanza alikuwa anaambia kabisa jaji chaji. Kila siku tukienda wanaambia pelelezi bado. Pelelezi. Anasema pelelezi. Waindia wanasema pelelezi. Waindia Waarabu wanasema pelelezi. Notify the court of intention to negotiate a plea. Umeona? This is an innovation ya Tanzania. You notify the court. Kwa hiyo usiku unapoapia pale, wanakusomea na mheshimiwa tukufu jaji, nataka niseme moja. Sasa ukisha notify the court, it is the court which is to give direction to the prosecution. The court shall give directions if the prosecutor and the accused person or his representatives are in court. Kwa hiyo Tanzania tumeipa mahakama pre-bargaining role, lakini hata shiriki kwenye. Lakini subiri sasa, mahakama ilikuwa na nguvu Tanzania. Notification, alafu sio prosecutor ndio aje pale kama mheshimiwa tunataka tuzungumze na hao, ni ngoja nichukue nipeni niende naye. Mahakama ndio itatoa amri. Sasa kanuni yetu inasema where the court is satisfied that the notification has been made voluntarily,
it shall prescribe time not more than 30 days. Tanzania tumeweka time limit ya negotiation for the prosecutor and the accused or his representative to negotiate and conclude a plea agreement. Bora, it's of essence time. Na kwenye negotiations zote lazima ziwe na time limit. Huwezi kwenda kudiscuss mpaka Yesu arudi. Regulation 8 inasema, inasisitiza tena kilichokuwa kwenye sheria kuu. The court shall not participate in the plea negotiation between the parties. Lakini kuhakikisha kwamba process inatekwa, mahakama ina hiyo role kwa Tanzania. Regulation 11 inasema, the party who gave notification under Rule 3 shall submit a negotiated plea agreement to the court for registration. Wewe ule nyonga, umeenda negotiate. Hii hapa mheshimiwa. The party who notified na akaenda kufuata. Sasa mmeona role ya prosecutor hapa. Sasa mimi ndio kesi yangu nimeshtaki. Mimi ndo nitaamua niende kule. Regulation 12. The court shall, before registration of plea agreement, satisfy itself that the plea agreement was voluntarily obtained and the parties were competent to enter into such agreement. Na sitiza kilichokuwa kwenye sheria kuu. Na actually Marekani wameweka mpaka kanuni na maana ya maswali ambayo mahakama itamuuliza mtuhumiwa. Kama hili ilikuwa ya viva voce ya waya ambayo ameiondoa sasa hivi, sijui mnajuaje kama mtoto anajua au hajui. Plea ilikuwa voluntary, is a fact. Unamuuliza maswali. Je, haya makubaliano ulifikia bila kulazimishwa kwa hiari yako mwenyewe? Mlikuwa na nani na mlikubaliana haya ambayo umeyaleta? Akisema ndio, unaenda into record. Nimemuuliza mtuhumiwa na amekana kwa mdomo wake kwa maneno yanayoeleweka. The court shall set a plea hearing date. Kwa hiyo Tanzania tuna notification, alafu kuna kuplea na bargain, alafu kuna hearing. Registration ikishamalizika, una set a plea hearing date. Tanzania tuna kitu kinaitwa plea hearing date, sio trial date. Sasa kwenye plea hearing date, you shall place the accused on oath. Kama ni mahakama, inform him his rights and shall satisfy himself that the accused understand the following. Hii ni compulsory. Isipokuwepo mahakama itakuwa imevuruga utaratibu. One, haki zake za kikatiba lazima uorodheshwe kwenye sheria. Very detailed. Na pili, procedural rights zake. Na moja wapo ni ile kwamba ajue kwamba akiingia kwenye makubaliano ana fulfill some of his constitutional rights. Aambiwe ili afanye uchaguzi. Bado tunaenda kwenye hiyo ambayo itaishia kwenye sentence kama amekula masuala ya sentence. Alafu regulation 16. The court may for sufficient reasons to be recorded in the proceedings reject the plea agreement. Unaona? Save that the rejection shall not operate as a bar to any subsequent negotiations by the parties. Unaona? Sababu kama hajaridhika kuhusu nani hiyo mlivyo negotiate, anaweza kuikataa. Na regulation 17, where the plea agreement is rejected, the case shall proceed kama hakuna plea, utaenda kwenye trial na mambo mengine. Kwa hiyo there is a possibility of rejecting a plea. Sio kwamba always mahakama itakubali. Kwa mahakama ya Tanzania is not passive, supposed to be active kwenye hii baada hata ya kabla ya process na baada ya process. Unachotakiwa ni kuinyima isikae kwenye ile bageti. Ambayo ni innovation yetu sisi, sio. Kwa hiyo ukisha accept itarekodi na kufanya vitu kama hivyo na wataomba recommendation lakini sheria yetu vile vile imeruhusu possibility ya kuset aside the conviction, a sentence or order. Na unajua kwa sababu gani? There is no opportunity for appealing against a plea
agreement. Kwa hiyo wametoa lakini hii ya kuseti aside. Na wameweka grounds ambazo ziko kwenye sheria mama. Under section 194G shall be made by chamber summons supported by an affidavit. Sasa hapa Dr. Tenga anajiuliza, hii ndio opportunity ya wrongful convictions. Lakini sheria yetu inasema upande wa prosecutor wakitaka kuseti aside ni on fraud or misrepresentation. Lakini kwa mlalamiki accused ni involuntariness or misrepresentation. Hizo ndio grounds za kila mmoja wapo. Sasa hiyo ndio after there is a new kid on the block. Ghafla kama amezuka mwaka 2022. Anasemaje huyu new kid? Ndugu zangu, section 91 niangalie vizuri. Sasa hivi mnatukamata mnatuachia, imefika mwisho sana. Shall not be rearrested and charged on the same facts unless there is sufficient evidence. Na anasema ifanyike faster kama Vodacom. Proceedings shall commence on his first appearance. So mambo ya first appearance wanasema section 91 imekaliwa kuona. Section 91 imekaliwa kuona. Alafu ikaja ingine sasa. Anasema pamoja na mambo yote na sheria nyingine zote zinaendelea, no charge shall be filed in the court before investigation is completed. Prosecutor kazi iko ngumu hapa, itakuwa shughuli. Na jaji mkuu alikuwa anasema kila siku sana, naona sio shida. Section 131 kama imekuwa shida sana. Unaona hapa bail sasa hivi is not discretionary then ya police shall be subjected to police bond or bail in accordance with the provision. Mkishirikana kabisa compound. Sasa sio atatuua. Section 194D ndio mimi mwingine nimesema by the way. 194 ndio mimi niko interested now ambayo inarekebisha kwenye plea bargaining. Inasema where conviction is entered in accordance with subsection 5, the court shall proceed to sentence the accused person in accordance with the plea agreement, notwithstanding the sentence specified by the provisions of the applicable. Kwa plea bargaining imepata incentive. Imepata incentive ni boost. Ni kama nani umepata na JJ mara mbili. Asanteni sana. Walimu wawili wamezungumza. Asante sana Mheshimiwa Jaji mstaafu. Sasa nafikiri tuende kwenye next presentation. Sasa tunataka tupige kitu kwa sababu tutazungumzia baada ya topic tutakao tuongoza katika way forward. Pia kwa sababu ya muda, I think we get to finish the remaining two presentation. Nimeona kwamba tubese hana PowerPoint completed. I have one ambayo nishaifanya nyuma sasa. Siwezi kuwa confused but ukimaliza pengine. Great. So you have 20 minutes, lakini toka squeeze kidogo inawezekana. Yeah. Sababu vingi wameshaongea walimu waliotangulia. Sasa. So can you spend 15 minutes? Yes. 15 minutes, okay. Karibu. Asante. Na nitakuwa naongea kwa niaba ya sababu naongea role ya prosecutors, nadhani baadaye nitatuma invoice kwa Mkude na sawa. Kama nilivyosema, nilishawahi kufanya presentation ya practical aspects za plea bargaining. Sasa vitu vingi ambavyo nitaviongea nimevinyofoa kwenye hii presentation. Sasa siwezi kuiproject hapo. I think I'll be confusing you guys kuanza kufuatilia. Kwa hiyo naomba niende kwa fupi tu. Nimegawanya presentation yangu kwa sections tatu. Section ya kwanza ni role ya prosecutors before registration of the plea agreement. Session ya pili
section ya pili, sorry, registration of the plea agreement, plea taking, conviction and sentence of the accused person. Alafu section ya tatu ni after conviction and sentence of the accused person. Sasa kabla ya usajili ile agreement kama alivyosema Mheshimiwa Jaji Makaramba, prosecution ana uwezo wa kuinotify prosecutor wana uwezo wa kuinotify mahakama kwamba tuna intend kuingia kwenye negotiation na mshtakiwa. Kwa hiyo it is either the prosecutor, the accused himself, au rafiki, wakili au mtu yoyote ambaye anaweza akamsaidia mshtakiwa. Iwapo kuna negotiations ambazo zinatakiwa kufanyika kwenye private prosecution, kabla hizo negotiations hazijaanza au watu hawajinotify mahakama, kwa sababu private prosecutions mara nyingi huwa prosecution hawapo, lazima watoe consent kwa hawa watu ambao wana prosecute kesi yao privately kuweza kuingia kwenye hizo negotiations. Kitu kingine ambacho kabla ya kusajili ile agreement prosecution anatakiwa kukifanya, ambacho mara nyingi tumepata tabu, ni disclosure of evidence. Na hii nakumbuka nilipata nayo tabu sana. Nakumbuka wakati tuko kwenye mchakato wa kuandaa hizi kanuni, nilipata wasaa wa kuingia kwenye ile timu ambayo ilikuwa inafanya hii shughuli. Nakumbuka tulikuwa na very hot discussion na mtu kutoka ofisi ya DPP kwenye hili swala la negotiation ya pre-trial disclosure, full disclosure. Sisi tulikuwa tunasema ni swala ambalo linatakiwa ili mshtakiwa aweze kuwa informed wakati anaingia kwenye hiyo process. Lakini prosecutors wanasema mteja wako si anajua bwana, si anajua alichokifanya, why should we disclose? Sasa hatukufikia mwisho wa hayo majadiliano. Nakumbuka ilikuwa na bishana na mmoja ambaye sasa hivi is a judge. It was a very hot discussion, mpaka lunch tuliendelea kubishana. Kwa hiyo wana jukumu hilo la kudisclose, na hii imewekwa na kanuni za ambazo zimetajwa hapo. Sasa wakishaingia kwenye ile zoezi sasa la kunegotiate, kwa sababu watatakiwa kunegotiate zile terms sasa za ile agreement itself. Watanegotiate hizo terms, lakini wakati wanafanya hivyo, prosecutor atatakiwa ku take into account interests za victim na community wakati anaingia kwenye hizo negotiations. Na wakati anafanya hayo, ataangalia vitu kama nature and circumstances relating to the commission of the offense. Imemwathiri vipi victim, hiyo offense inaathiri vipi jamii. Criminal record za huyo mshtakiwa. Ni mtu ambaye ni habitual offender, kama tukimrudisha akiweza kuplea, labda tukakubaliana naye sentence ambayo ni ya kumrudisha mtaani, ataenda tena kufanya matendo yake maovu, ataathiri jamii, tutakuwa na victims wengine. Kitu kingine ambacho atakiwa kuteka into account ni loss and damage suffered by the victim or the complainant kutokana na result ya hiyo offense. Alafu na interests za community. How do you balance interests za community wakati unafanya plea bargaining? Ndio yale ambayo Dr. Tenga alikuwa anasema, unamrudisha mtu alafu anapewa jina ambalo atakuwa anazunguka nalo mtaani. Kwamba is a convict, is a group, unamrudisha tena mtaani. Sasa wakati wa kanuni zinasema wakati wanaingia kwenye hiyo plea agreement yenyewe, atakiwa kutoa consent. Hiyo ni kanuni, na hata ukisoma mkataba wenyewe ambao uko kwenye hizi kanuni, unasema kuna kipengele mwishoni ambacho prosecutor atatakiwa kusema kama wakati anaingia sasa kwenye huu mkataba wenyewe alikuwa na consent au la. Kwa hiyo ni kitu ambacho pia wanatakiwa
kuzingatia. Sasa wakati wamesha draw hizo terms, mara nyingi, and this is the practice, rafiki yangu Komanya analifahamu hili, ikana test week, wao ndio huwa wanaandaa contract, the agreement itself. Though sio kanuni, lakini practice. Kama alivyosema Mheshimiwa Jaji, kanuni zinaonyesha kwamba yule aliyeandaa, alinotify mahakama ndio atakayeambia mahakama kwamba tayari tuna mkataba. Kwa hiyo presumably yeye ndio atakayeandaa. That is what the law presumes. Sasa ukishaandaliwa huo mkataba, terms zimewekwa kama ambavyo wamekubaliana. Terms za mkataba zinatakiwa asomewe mshtakiwa kwa lugha anayoielewa, terms za ule mkataba. Na kama kulikuwa na interpreter, yule interpreter aweze kucertify kwamba ni kweli ametafsiri hiyo contract kwa mshtakiwa kwa lugha anayoifahamu. Baada ya hapo, sasa mkataba uko tayari, wamepewa zile siku 30 kama alivyosema Jaji. Within those 30 days, kama atakuwa ameshamaliza atarudi mahakamani. Sasa naingia kwenye kipengele cha pili cha registration, plea taking, conviction and sentence of the accused. Prosecutor kama yeye ndio alio initiate ile process, atataarifu mahakama kwamba tayari tuna mkataba ambao tunaomba mahakama sasa impokee na kuregister. Na mahakama ikishaupokea mkataba na kuregister, prosecutor atasoma charges kama zilivyokubalika kwenye mkataba. Mshtakiwa ataomba plea kama kawaida na mahakama. Akisha plea taking ikishafanyika, then watamsomea facts ambazo zina form hiyo offense. Akishasomewa hizo facts, ataulizwa kama anazikubali au anazikataa, na kama kuna ushahidi utaingizwa kwenye record evidence. If there is evidence, meaning exhibits, zitaingizwa kwenye record kwa kutumia prosecutors na zitaform part ya hiyo process. Baada ya hapo, ule mkataba utasainiwa sasa. Mshtakiwa atasaini na prosecutors watasaini. Na mara nyingi kwa mfumo wetu wa sasa hivi, especially baada ya hizi kanuni kuja, victim naye anatakiwa awe sehemu ya process. Kama victim ni mtu ambaye ni mtu wa natural person. Mimi nimesha shughulika na plea bargaining moja ambayo kulikuwa na victim ambaye alitake part, na pia wakati wa kusign hizi contracts naye pia alisign. Kwa hiyo kama yupo atasign, prosecutor atasign, then itapelekwa mahakamani. Mahakama itapokea sasa yale kama ndio makubaliano halali, na mshtakiwa atakuwa convicted kwenye plea, on his own plea. Prosecutors then watafanya mitigation kama ilivyo kawaida, then mshtakiwa atakuwa sentenced. Hapo nimemaliza role yao kwenye section ya pili ya registration ya mkataba, plea taking, conviction and sentence. Sasa kama alivyosema Mheshimiwa Jaji Makaramba, mwishoni sasa, iwapo itagundulika kwamba labda ule mkataba ulikuwa procured by fraud au misrepresentation, prosecution wanaweza wakaomba mahakama ifute ile conviction na sentence, kwa sababu ya huo mkataba utakuwa umekiuka zile kanuni za mikataba kama tunavyofundishwa kwenye law of contract. Baada ya kusema hayo, nadhani nimemaliza, na Komanya na Mkude, an invoice is coming. Asante nashukuru pia wakuna na kwa sababu tumia dakika 15 exactly. Kama wasema ni kweli, hii hapa topic tulikuwa tumepanga tuwapatie iwe discuss na DPP,
lakini bahati mbaya tulipeleka taarifa zilizo zimechelewa. Kwa hiyo tukashindwa kuorganize na wao mapema ili waweze kufanya presentation. Kwa hiyo tumeweza kaja kama the good thing kwamba tunao hapa. Nafikiri muda za experience baadaye that will be quite useful. Basi naomba nikaribishe pia Makaki, naomba pia utumie kama unaweza kutumia less minutes kwa sababu tumekula sana muda wa nani wa Plea niliogundua. Kwa hiyo naomba utumie muda pia kama 15 minutes, that will be nice. Dakika 10. Wonderful. It doesn't look kwenye Plea. Yes. Asante. Mimi sio profesa wala sifundishi. Kwa hiyo dakika 10. Bwana zidi kumingi. Nashukuru sana na nashukuru kwa watangazaji wangu ambao pia ni seniors. Mimi role yangu ni kushare experience na kwa kipindi cha mwaka 2018 toka regime ya compliance ilipoanza, kusema kweli nadhani firm yetu kama Victoria Attorney Consultant ndio tulikuwa tunaongoza kufanya hizi kesi za plea bargaining. Tufuatiwa na senior pale Alice Mngora kwa sababu kuna kesi nyingine tunafanya naye. Kwa hiyo nitatoa experience bila disclose of course some facts za wateja kama mnajua lakini tuna confidentiality. Lakini kwa zile ambazo zipo kwenye mahakama ambazo tayari zipo kwenye court record kama kesi ambayo imezungumzia Dr. ya Viatel ambayo tulikata rufaa kwa high court tunaweza kuzungumzia kwa sababu tunafanya sisi. Kwa hiyo swali la kwanza ambavyo ukiangalia presentation ya mwalimu wangu Dr. na judge pale wanasema whether Tanzania tunatumia the question of charge bargaining, sentence bargaining au inaongeza tatu compensation bargaining. Kwa sababu ukiangalia hata kesi yetu ambayo imeenda kwenye high court ilikuja kutokana na appeal out of compensation. Nadhani kwa Tanzania before rules hazijaja tulikuwa tunafanya both. Tuna bargain on charges kwamba umecharge na makosa 10, which charge are you willing to plead? Hiyo sisi wao mawakili tulikuwa tumeface sana. And then on sentence kidogo ilikuwa sio swala la mjadala. Before hii amendment ya mwaka 2022 ambayo imezungumzia charge bali ilikuwa sentence ni swala la mahakama. Kwa hiyo tulikuwa tunafanya kama mawakili, mnaenda ofisi ya DPP. Mkishamaliza kuchagua kwamba mteja atatake plea kwenye which charge, swala la sentence ofisi ya DPP inakwambia hatuna uwezo. And then nyinyi mawakili mnakuwa mna uwezo. Kwa hiyo mnaiachia mahakama. Kwa hiyo kuna of course kwa sababu mnaambia ni share experience a kind of way kwamba inabidi mkutane kwanza na mahakama before official verdict ili muweze kumwambia mheshimiwa kwamba hizi pande mbili wanakubali kumalizana na mteja anakiri kosa moja. Na ubaya kidogo changamoto ilikuwa inakuja kwamba in a circumstance where DPP anasema kosa ambalo mteja anatakiwa take plea ni kosa ambalo ni economic organized crime ambao nadhani kabisa amendment za mwaka 2016 zinasema hakuna fine. Ina maana ni compulsory kwenda kwenye imprisonment. That was the main changamoto ambayo tulikuwa tunapata nayo. Unaenda kwa mheshimiwa anakuambia sasa kosa ambalo unaenda kukiri ukisoma sentencing yake hakuna fine, mimi nafanya nini? Kuna circumstances ambazo kesi 2-3 tulikutana nazo kiasi kwamba inabidi jaji kiongozi apige simu au atoe maelekezo kwa magistrate kwamba do whatever you can do at least huyo mtu atoke kwa sababu the main purpose of plea bargaining ni mtu kutoka sio kumpotoa. Kuna changamoto lakini nishukuru for the amendment ya 2022 imesema kwamba magistrate au court itatoa hukumu ambayo parties wanakubaliana. And then issue ya pili ni kwa hiyo kwenye hiyo issue kwamba before hiyo tulikuwa tunafanya bargaining kwenye charges and sentencing. Sasa kuna kitu kingine ambazo Dr. Tenga na jaji wamekigusia, lakini kwa Tanzania tulikuwa pia tunafanya bargaining kwenye compensation. Kwa sababu unaenda kwenye ofisi ya DPP kama alivyosema mtumishi, sometimes victim anaweza akaja ama sometimes victim anaweza si. In a case ambazo tumefanya ambapo victim anakuja, for instance labda TRA au TCRA, you may find that you are not only bargaining on the charges and the sentence, you are also going for compensation, how much to be paid. Na ndio maana unaona kuna kesi kama hii sasa ambayo tulienda kwenye high court kwamba mazungumzo tushamaliza na DPP, mteja atalipa certain amount of money, tumesha sign mkataba, tumeenda kukua adapted, hakimu anasoma sentence, anaenda mbali zaidi, anasema mshtakiwa mmoja hapo katika hao yeye atalipa compensation ya 30 billion. Na ndio maana unaona sasa kwa sababu tunaenda mahakamani, uzuri of course kwa watu ambao ipo online hii judgment
ya Mlacha ni High Court, ndio judgment ya kwanza ipo online. Mlacha amejaribu of course kuelezea background ya plea bargaining kwa Tanzania, kaelezea hizo issue za mila kwamba ilikuwa kwa society, lakini ka set roles of court, na judgment hii ndio imepelekea pia amendment ya mwaka 2022 kwamba ni role gani mahakama inayo, kwa sababu hapa ukisoma hii judgment of course bado court judge wa High Court anasema kwamba issue ya sentencing ni kwa mahakama kudecide, lakini ukisoma amendment ya mwaka huu ambayo imetoka inasema hapana, mahakama itaenda kutokana na plea bargaining agreement. Kwa hiyo utaona kwamba hii judgment yenyewe imekuwa kidogo overtaken. Then issue nyingine ni kwamba kwa experience sisi ambao tumefanya hizi bargaining kama alivyosema judge, ni kweli zilianza informally before even amendment of the law. Kwa hiyo tulikuwa tunafanya na famous case ambazo nadhani kwa mmeshazielewa, na moja ya case ambayo of course ilikuwa iko public mkubwa ambao ilikuja kusababisha hii plea bargaining ikaanza kupigiwa kelele. Kama mnakumbuka kuna case fulani ya macontainer alikamatwa na magari, and then kwa kuna direct kwamba hayo magari ya maki surrender tunaweza kumaliza. Kwa hiyo ikaonekana kwamba kama hizi kesi zinaweza kaenda namna hii, kwa nini kusiwe na plea bargaining? Lakini shida ambayo tunaiona kama mawakili ambao tuko in practice ni kwamba kesi nyingi ambazo tuko tunapata ni wateja ambao hawana dhamana. Hawana dhamana. Binafsi kwenye plea bargaining zote ambazo nimefanya sije kufanya plea bargaining na mteja ambaye yuko nje ya dhamana. Kwa hiyo utaona mteja ambaye atakuja kwako kwa ajili ya kufanya kesi ya plea bargaining yuko ndani, ana dhamana. Exactly. Sasa ndio lakini plea bargaining imeletwa kwa ajili ya makosa hayo. Hajasema kwa ajili ya makosa ambayo hayana dhamana. To the extent of course nimeona Jaji Makarama kidogo ametaja amezungumzia to the extent mimi mwaka jana niliandika short paper tu nikasema labda kuwe na possibility ya kuwa na deferred prosecution kwa Tanzania as an alternative, kwa sababu hakuna mtu ambaye yuko nje ana dhamana ataenda kufanya plea bargaining. Most of the time akaenda kwa full trial. Lakini pia unaangalia na uchumi unaozidi kukua nchi yetu, sasa hivi telecoms companies zinakuja, mabenki mengi yanakuja, na deferred prosecution kwa Tanzania inafanyika. Sio kama ifanyiki, inafanyika. Na hata watu wa PCCB kama mnakumbuka mwaka hivi iliyopita, ikawa kama mnasoma magazeti, kama kulikuwa kuna tag of war plan kwamba kwa nini PCCB mnachukua kesi mnazimaliza mezani na mzilete ofisi ya DPP. Kama mmesoma magazeti, ile sisi tunaita kama informal deferred prosecution. Kwamba nimekukamata, je, utarudisha nyumba ya mtu ambaye umemwibia? Ndio narudisha na kuachia. Hiyo ni deferred prosecution. Yaani umeamua kutokuprosecute, lakini kwa sheria zetu iko silence. Kwa nadhani kwa watu ambao mnaandika paper au kwa ofisi ya mwanasheria mkuu, ofisi ya DP, nadhani ni kitu kingine ambacho tunaweza kuja nacho. Tuiformalize kabisa. Kwamba kama kuna mtu ameiba pesa za mtu ameletwa kesi na yuko tayari kurudisha, haina haja ya kuwa na record kabisa ya criminal kuipeleka ile kesi. Wenzetu nchi kama Marekani wanafanya deferred prosecution na makampuni makubwa hata hivi wanafanya deferred prosecution. Hawapendi kabisa kwenda kwa mahakama. Nafikiri kama tumefanya environmental pollution, not of criminal charges. Tutakiri tutafanya nini investigation. Issue nyingine ni issue of compensation. Nataka niingie kwa sababu imeleta changamoto kubwa sana. Na sisi tunapoongea sasa hivi tuna kesi ambayo iko mahakama kuu pia nyingine. Without disclosing the case, lakini ilifikia kipindi tukasema sasa je, ndio DPP kama third party, kwa sababu mmeingia kwenye kesi, victim hawakushirikishwa, mmemaliza plea bargaining, pesa ambazo accused inaonekana amefanya kosa zimechukuliwa zimepelekwa kwenye BOT. Kama mnakumbuka before hizo amendment kwa tunapeleka pesa BOT, victim wamekuja kumsuu accused person kwamba tunataka pesa zetu. Sasa wewe pesa unajua sasa mkataba kwamba zishaondoka zimeenda ofisi ya DPP. The question is ni civil cases. Kwa sababu walikuwa na mikataba yao. Japo mikataba ilikuwa whether sasa ni valid au sio valid inatokana sasa na ofisi ya DPP, kwa sababu ni issue ambayo inaanza out of pyramid scheme. Sasa unakuta sasa unafungua another unafungua ongo nyingine kwamba wale victim hawakushirikishwa na wao wamekuja kumsuu mteja kwamba kwa nini ulikiri makosa. Kama ulikiri makosa ile ndio yako, sisi tunataka pesa zetu. Kwa kuna kesi ambayo inaendelea sasa hivi. Kesi actually kesi mbili zipo mahakama kuu na uzuri tunazifanyia sisi defense. Lakini the question ndio inakuja whether you should join DPP kwa sababu wanajua zile pesa ziko wapi au umuite DPP kama shahidi. Hizo ni issue ambazo bado ziko kwenye
ukisoma rules zetu sawa zinasema victim anaweza participate, lakini before that inakuwa changamoto kwa sababu ofisa DPP wanaweza kukubaliana kwamba the purpose of plea bargaining ni kumaliza hiyo swala. Lakini kuna kesi ambazo tumefanya anakuja victim anakuambia bila kiwango hichi sitakutaka. Sasa victim anaongea, sio officer of prosecution. Victim ndo anasema bila kiwango hichi mimi siwezi kukubali kesi hichi. So the question is the role of plea bargaining ni ya victim na DPP au ni ya kwa hiyo hapo kuna changamoto kidogo. Ambayo then issue nyingine ni duty to disclose ambayo amezungumzia judge pale mstaafu amezungumzia mbele. Hii so long as kwa kesi ambazo tumefanya nyingine of course ofisa wa mashtaka wa taifa wana disclose kila kitu tunamaliza. Lakini kwa baadhi ya kesi ambazo tumefanya pia unakuta kwa sababu wakili pia una pressure mteja wako atoke, kama nilivyokuambia kesi nyingi ni wateja ambao wako ndani. Saa nyingine wewe mwenyewe saa nyingine unabidi ufungie macho, kwa sababu ukicomplicate sana mteja atatoka. Kwa hiyo saa nyingine unakuta duty disclose mara nyingi ofisa ya prosecution kwa sababu wanakuwa tayari wameshapatana wanafanya partial disclosure. Hawafanyi full disclosure. Na saa nyingine hata mteja saa nyingine anasema no need of even going further for the disclosure. Kwa sababu mimi nachoangalia ni mimi niweze kutoka. Na sio kuweza wao kuweza kusipo kesi yao. And then issue nyingine ni ya mwisho course kama dakika zangu zinaruhusu ni issue ya ile sheria kama alivyosema mheshimiwa mstaafu Karamba, kuna baadhi ya makosa ambayo inasema unaweza ukateka plea. Mfano kwenye issue kuna wateja wengi ambao tumefanya, mteja anakuja nimeshafanya notification mahakamani kwenye kesi za madawa kwa sababu ukisoma sheria inasema inazungumzia kuhusu kiwango fulani cha madawa kulevya. Kama madawa kulevya hata zidi thamani ya nadhani milioni 20 kama sikosema. Wameamini. Kwa sababu sasa changamoto ilikuwa inakuja ni kwamba sheria inasema kiwango cha fedha, lakini pia kwa sheria madawa kulevya inazungumzia gram. Sasa whether to establish gram charge to establish is a gram au ni conversation, ukienda ofisi ya DPP kwamba hilo swala lazima liende tena kwenye ofisi ya mkemia. Kwa hiyo ilikuwa pia ni changamoto. Nitashukuru kama mtobesi unaweza kama umezungumzia wameamini namna gani. Kwa all in all hizo ndo issue ambazo sisi kama mawakili tunakutana nazo. Lakini la mwisho mtobesi amezungumzia pale kwamba time limitation is 30 days. Kwa kesi zote ambazo tumefanya za plea bargaining ni kesi moja tu tulikuwa tumefanya within 2 weeks nadhani. Kesi nyingi tutaenda na miezi 4, miezi 5, miezi 6. Hata vile tena kwa sheria inachukua miezi 6. Kwa hiyo utakuta hii na of course ni bahati mbaya kwamba hizi kesi nyingi tulikuwa tunazifanya before rules, lakini hata after rules sasa hivi bado hakuna kesi ambayo unaweza kufanya plea bargaining kwa siku 30. Kwa hiyo isienda tu amend rule iwe na realistic labda 60 days au kwa sababu wengine unakuta sikosa sio officer DPP tu. Yaani unakuta the way plea bargaining ilivyo yani ni complex yes kwamba mteja sengine yupo ndani. Inabidi uende umpelekee taarifa mteja ndani. Sengine inakuwa ni ngumu wao kumtoa mteja ndani kuja kufanya plea bargaining kwa officer DPP. Inabidi msubiri siku ya mention, mteja akiletwa pale chamber ndio officer DPP au ofisi msasa. Kwa hiyo kidogo ukiangalia sheria yetu jinsi ilivyo kwamba kama mtu yuko ndani labda ataitwa baada ya siku 14 and then siku ya kuitwa ndio mtafanya plea bargaining, hii 30 days inakuwa ni uongo, haiwezi kuwa effective. Nadhani ni hayo tu kwa sasa. Asante sana Shamataki kwa experience nzuri wa share. Naomba tuende kwenye pena moja kwa moja. Na kwa nafasi ya pekee ningeomba tuanze na ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka. Kama kuna anything to share experience, alafu tunaomba pia mheshimiwa Mbate kama una experience ya share kwa sababu alituambia mwanzo wengine ni wazee wa plea bargaining. Alafu na ndugu yangu Taremwa ya kutoka prison center atashare experience hapo tutaendelea na legal discussion. Yeah, asante. Ya kuna mambo mengi lakini tutatumia muda mmoja ndipo kidogo na kwa kuongezea. Nimeona kuna some issues zimekuwa raised hapa zinazohusiana na plea bargaining. Kwa nimeandaa slides ambazo watu wanazitumia tunapofanya training kwa speakers wetu. Lakini naomba tu nizungumzie vichache ambavyo vimetokeza hapa kama reaction tunaweza kushare hizo. Kwanza kuna mambo ya ujumbe ambayo yametokeza hapa
niona ni vizuri ni save, alafu tutapenda moja kwa haraka tu katika muda. Kwanza unaweza kutuonyesha hizo slides kama utakuwa tayari. Nimepick some need. Okay. Asante kidogo. Sasa nilikuwa nasema kwamba wakati tunakuja kwenye kikao hiki, ndio tumekuwa Morogoro kama wiki mbili. Yes. Tukidevelop database ya kesi za plea bargaining ambazo zimefanyika tangu 2019 mpaka sasa hivi. Na nafikiri hiyo tunajibu ile ambayo inazungumzia Dr. kuhusu data kidogo zimekuwa shida. Kwa hiyo ni za nchi nzima. Na tumeona tuwe na a comprehensive document ambayo kila aina ya data utakayohitaji utaipick pale. Kwa hiyo itaonyesha ile serial number, namba ya kesi, mshtakiwa, mahakama ambayo ipo, makosa aliyoshtakiwa nayo, makubaliano mlioingia kwenye plea bargaining, kwa maana ile fija labda kama ni issue kuhusiana na malipo, alicholipa, ambacho ni outstanding na tarehe ambayo ndio mwisho ile kulipa, ili kutrace defaulters. Mali zilizotaifishwa na thamani zake na location, kama ni gari namba ngapi, si madini gramu ngapi ya thamani gani, fine aliyolipa kama alipata adhabu ya fine na remarks. Hiyo itasaidia katika issue ya data kwa sababu ndio na hiyo ni za nchi nzima na tumekuwa tukizituma mikoani waweze kuziverify. Ukisoma amendment ya section 194 kwenye capital C inazungumzia kwamba kama alivyosema wengine, either prosecutor au victim wanapotaka kuingia kwenye plea bargaining. Lakini ukisoma ile capital C sub 3 inazungumzia DPP consent. Sasa vigezo gani natumia consent? Ndio kama nilikuwa nasema jana mstaafu, utaona ina attract kwamba DPP lazima ina guidelines. Sasa niseme pia tumedevelop guidelines. Na muda si mrefu zitakuwa shared kwa wadau. Sisi wenyewe ndani ya National Prosecution Service tumesha gawana na sasa hivi inputs zinatolewa katika institutional level. Na baada ya muda itaandaliwa some kind of a workshop ambao wao wataalikwa ili waweze kuweka inputs. Mambo mengi ambayo mmeraise hapa kwa upande wa ofisi ya taifa ya mashtaka yamekuwa covered kwenye zile guidelines kwa kiasi kikubwa sana. Na utaziona zimezungumzia vitu vingi ambavyo vinatakiwa kufanyika. Lakini lingine ambalo lipo la ujumla, alafu baadaye niende kwenye haya moja moja niamalizie. Wakati hili zoezi limeanza, na sitaki kusema kwamba it was unfortunate. Hii sheria baada ya kupitishwa hii miscellaneous amendment, siku rais ameisign wakati ule marehemu Mheshimiwa Magufuli. Kesho yake alikuwa anaapisha watu pale State House. Kwa hiyo baadaye siku ile akatoa wito kwamba kwa sababu tayari alishampa briefing ya sheria ya Tanzania. Hakuna mambo ni nzuri. Ndio siku ile akatoa wito, jamani, watu walio juu kama wako tayari kurejesha kusamehewa na kurejesha. Na baadaye ikaonekana kwamba tuna siku ngapi? 7. Sasa siku ya 3 kuna timu ambayo tulikuwa pale State House na Mheshimiwa Rais. Karibu the whole day kufanya briefing na maandalizi ya utekelezaji huu na namna gani zoezi litaenda moja na moja. Kwa tulipoanza hili zoezi, jamii sasa yenyewe ikasahau kabisa, ukiacha wachache labda wadau wa sheria wanajua kweli kuna sheria hapo ilikuwa amended. Sasa jamii wengine walikuwa wanakuja, bana mnajua siku 7 station. Ile offer aliyotoa Mheshimiwa Rais. Kwa hiyo plea bargaining sasa ikaonekana kwa wanajamii wengine, hasa wale washtakiwa ambao wana represent ndugu zao tunakuja pale. Kuna offer ilitolewa na Mheshimiwa Rais. Tena ni siku 7. Kwa hiyo tunaomba msitucheleweshe, tunafanya haraka fanya. Kwa hiyo tukapata hiyo changamoto. Lakini hili zoezi pia wakati linaanza, kwa sababu ilikuwa na guidelines tukii kwamba lilikuwa centralized makao makuu ya ofisi ya taifa. Kwa hiyo hata mtu wa Mwanza akitaka kufanya plea bargaining kama ameandika barua kule gerezani mtimu, lazima itumwe makao makuu ya ofisi. Na kulikuwa kuna timu, nafikiri kama walizungumza Tanzania, ilikuwa inashughulika na mambo yao. Na ndio maana hata mara nyingi tulikuwa tunakutana nao, wao wanataja kule siku moja. Kwa hiyo mnakubaliana. Sasa hebu imagine wakati ule hakuna CJ rules. Hakuna guidelines kwamba sasa huyu mtu anakuja utakuja kuja. Wewe unaangalia moja kwa moja tu haya makosa, je, sio yale ambayo yamekatazwa, yale ambayo alikuwa anayataja pale ndoto za sheria. Kama wewe unafanya kosa hili. Na sasa hata haya ambayo yanaruhusiwa kuingia kwenye plea bargaining, unatumia vigezo gani
kumkubalia huyu kuingia. Kwa hiyo kidogo kileta shida. Sasa rule hizi guidelines ambazo zinakuja zimejibu hilo tatizo. Lakini lingine la nne katika ile mambo ya ujumbe, ukiangalia section 1 introvoke to C3 inaomba kwamba DPP ata consent. Tulivyoanza utaratibu wa plea bargaining pia ilikuwa centralized, ni DPP mwenyewe ndio alikuwa. Kwa hiyo kama ni kesi ya economic atatoa ile consent ya section 26, na kama kesi iko kwenye support atatoa ile sinani ata comfort stitch ile certificate na atatoa consent ya section 1 introvoke to C. Sasa kutibu hii iko GN 190 ngapi H iko GN iko kwenye pipeline na imeshaenda ofisi ya manager na kuna vitu chache vinamalizia. DPP amegatua mamlaka yake ya kutoa consent kwa wakuu wa mashtaka wa mikoa. Kwa maana hiyo sasa ukiacha tu zile kesi chache ambazo zimetajwa katika zile guidelines, kuna baadhi ya kesi kwa nature yake ni lazima zitahitaji VBA. Na hili utaona lilifanyika sambamba na majali ya TAKUKURU. Zamani ilikuwa yanaenda makao makuu ofisi ya TAKUKURU, yanakuja kwa DPP ndio ana ya consent. Sasa utaona sasa hivi imeweka classes za yaliyo mengi sana. Sasa hivi anamalizia katika level ya mikoa. Ameshagatua katika. Kwa hiyo hii jeni nyingine inakuja kugatua hii consent ambayo ilikuwa mawakili wanashinda sana makao makuu pale. Na pesa moja DPP amesafiri ya consent. Mimi kwa upande wangu nishamaliza kati. Vipi tunavyotakiwa kuandaa changa. Sasa hivi kama utakuwa Kilimanjaro Mwanza wapi? Yule RPO raia. Mpaka naona sisi sasa tuna RPO, Regional Prosecution Officer. Ni RPO raia, maana pia kuna wa prisons. Sasa ukiacha RPO uniform, kuna RPO raia ambaye anatoka ofisi ya taifa ya mashtaka. Na yeye atakuwa na mamlaka ya consent hiyo ndani ambayo. Sasa haya ndio ujumla ambayo yamefanyika. Na la mwisho katika hali ya ujumla, pamoja na kwamba kwenye sheria inamtaja prosecutor, accused au victim, imefanyika tena nani nyingine ya administrative ndani ya ofisi ya taifa ya mashtaka kuwa involve investigators kwa kesi hiyo. Kwa sababu mwanzoni kidogo ilikuwa ni shida. Unaweza leo mkapanga hivi investigator kesho anakuja kwamba huyo jamaa anataka kuingia naye plea bargaining, ana kesi yenyewe mmeona kwamba aliba NMD. Lakini ukutana kuna madudu mengine alifanya na PC tunajiandaa kuyaleta ambayo hiyo figure anadaiwa sio tena bilioni 1 ni bilioni 7. Sasa mnakuta kumbe tungeminvolve huyu, ingekuwa kidogo kuna mazingira mengine ambayo yakenda. Sasa hii ndio niaseme kwa sababu ni ya ujumla na yamefanywa kazi na muda si mrefu nafikiri wadau wataalipwa katika kutoa hii process. Lakini kama ambavyo wamesema wengine kwamba tangu tumeanza zoezi la plea bargaining nimepunguza ile backlog ya cases. Ukiangalia kwenye takwimu mpaka ilipokuwa mwezi wa pili wa tatu zaidi ya kesi kama 920 na wajidata zilikuwa zimemalizika kwa utaratibu wa plea bargaining. Kwa hiyo ile imemtua mtu au imetua ile changamoto ambayo tulikuwa nayo ya backlog ya cases. Na ndio maana kwa kuona hilo haya ambayo nilisema ya ujumla yaliyofanyika ya kuandaa hizo guidelines ambazo zinakuja pamoja na zingine zinakuja katika kucomplement hiyo ndani ambayo imekuwa. Lakini inmates wengi sana wamepungua katika magereza yao. Kama alikuwa anasema wakili, plea bargaining kama nilivyowaambia mwanzo wale wananchi wanazungumzia hii ni ofa katoa rais. Pia wengi walikuwa wanakuja wakijua kwamba plea bargaining is about kulipa fedha na kutoka gerezani. Yaani hiyo ndio ilikuwa inazunguka kwenye vichwa vyao. No, lakini ziko kesi za plea bargaining tumefanya pale Kisutu. Za watu ambao walikuwa wako nje tu kwa sababu wamekuja plea bargaining na wamemaliza na kesi zao na ziko nyingi tu ambazo zingine ambazo tulikuwa tumezifanya pale ndani kama. Kwa hiyo kaondoka. Kwa hiyo inmates wengi sana wakaweza kupungua. Na bahati nzuri kipindi kile inakuja plea bargaining ile 2019 na ndio kipindi kile kuna changamoto sana ya corona. Kwa hiyo nayo ikawa na kigezo kingine ndio kinatumika pia kwa baadaye. Lakini vile pamoja na vigezo vingine vimekamilika, lakini hebu tuiwaishe hii pia tupunguze watu kule kuweza kupeleka. Kwa hiyo nayo ikawa imeweza kupeleka. Lakini mengine kama aliyosema daktari ya cost za prosecution na nini yote. Lakini ukiangalia mfano kesi za kodi na utakuja kuona kuna changamoto moja hapo kwa hiyo. Katika kutumia plea bargaining watu wengi sana ambao wanakubali kuingia kwenye plea bargaining kuna makusanyo mbaya. Kwa hiyo unaona katika hizi faida ambazo tunazungumzia inaweza ikawa faida kwa prosecutor, inaweza ikawa faida kwa mshtakiwa, inaweza ikawa faida kwa victim. Na zile disadvantages ambazo alikuwa anazitaja doctor zinaweza zikarukia kwa hao watatu. Sasa kwa serikali wameona pia plea bargaining. Ndio maana kuna wakati niliona katuni moja ilikuwa imechorwa kwenye gazeti fulani. Wanasema
ilikuwa nini? Mchoro simu Biblia anasema hii ofisi ya taifa ya mashtaka imekuwa TRA ndogo. Kwa sababu ni kweli through plea bargain imeweza kukusanya fedha nyingi za kutosha. Nafikiri mara mwisho mliona ile ambayo ilikuwa imezungumziwa CJ ameuliza kuna fedha zipo lakini hazitumiki, zile bilioni 54 ambazo zilikuwa zimetokana na mambo ya plea bargain ambayo lakini sio tu kwa serikali, kwa victims. Kabla ya rules za CJ, kabla ya guidelines na kabla ya 2020 mwezi wa 6, kabla ya fedha zote za plea bargain, compensation na hata za fine. Na hii nafikiri wakati fulani nilitaka shida kidogo mheshimiwa pale mahakamani, bali inaonekana mpaka pesa za fine. Kuna waraka ambao ulikuwa umetoka kwamba fedha hizo ziwekwe kwenye akaunti maalum ambayo iko BOT. Kwa hata fedha za victims zilikuwa zimewekwa. Ilipofika 2020 mwezi wa 6, yakatoka maelekezo ya administrative ndani ya ofisi ya taifa ya mashtaka, victims ndio walipo. Ndio maana hata kuna baadhi ya banks kama benki ya Barclays, ile kesi ya Tesha, ilipo Barclays ile mwenyewe fedha yao ambayo ilikuwa imedani haikuwekwa. Kwa maana yake hata victims wakaweza kuwa vile kupata fedha zao. CRDB wamelipa fedha zao kwa zile kesi za bandari na zingine ambazo zilikuwa. Lakini kwa kuna quick disposal exits, mtakumbuka ile kesi ya Magogo, sio mlikuwa nayo nyinyi, ilikuwa imefanywa bandari kavu, ambayo kesi ilikuwa Kisutu. Yalikaa muda mrefu ikaonekana kama sasa haya mbona hivi na vile, lakini through plea bargain tumekwenda yametaifishwa, na exits zingine nyingi ambazo zilikuwa zinaharibika tulizinani. Except ile kesi ya kina Mali ambayo tulikuta wakati tunataka kudispose vile vinywaji pombe kali na bia, tukakuta vimesha expire. Bia zenye thamani ya karibu milioni 370. Watu wakasema ni kinywaji kimepotea vipi? Lakini kama ambao wamezungumza sasa dokta, kuna masuala ya watu warudi kwenye familia zao, na I can tell you through plea bargain mnapo negotiate. Nafikiri kwa maana share katika hili zoezi la plea bargain lilipoanza, ambapo hakuna guidelines, hakuna rules, kuna mambo mengi sana yalitokea. Nakumbuka hata pale Kisutu, hata ya kijamii. Ndio maana watu wamerudi kwenye jamii zao, wametoka magerezani wamerudi kwenye jamii. Lakini hili zoezi wakati mna negotiate, kuna vitu vingi vinajitokeza ambavyo kama prosecutor, na nafikiri mshauri pale akisema issue ya confidentiality. Kwa sababu anakuja mtu anakuambia mimi nafuatia hii kesi ile ndani ni baba yangu. Lakini jana yake unajua alikuja mama mwingine na watoto wa huyo baba. Sasa wewe akija kama siku nyingine ukamwambia kina jana pia kuna mtoto mwingine alikuja. Unaweza ukasababisha matatizo. Au pale Kisutu kuna kesi moja ya korosho ilikuwa 2019. Anakuja mtu anakwambia kufuatia mume wangu. Lakini kesho anakuja mwingine anakwambia na yule ni mume wangu. Kwa hiyo sasa yule wa jana akija, wewe inabidi tu uendelee. Sasa kipo kuna mkadi mwingine. Sasa nimalizie kwenye issues ambazo zilikuwa ni changamoto baada ya hiyo. Ya kwanza hiyo ilishasema daktari, kumekuwa na problem ya relaxation kwenye investigation. Ukishaambiwa kwamba ile rules 5 sub 1 and 2 umenotify na umetoa notice kwamba unaingia kwenye plea bargain, kumekuwa na shida. Sijui mlialika kwa kisha DCI. Au wapeleze kidogo. Anyway, lakini point pale ni kwamba majalada mengi ambayo yameenda kwenye plea bargain, kwa sababu hapa kuna plea bargain negotiation na kuna plea bargain agreement. Mnaweza mkaingia kwenye negotiation mkashindwana, msifike kwenye agreement. Kwa hiyo sasa nakuta hapo mkisha nani maana kesi itaendelea kama sasa ukirudi kwa investigator kumuulizia bwana kuna upelelezi ulikuwa unaendelea show anakuja unajua mimi niliona mnaingia kwenye plea bargain. Kwa hiyo matokeo sasa nakuta sasa mnauli kule mnaendelea kuchelewa. Mmeattempt njia moja ya kumaliza hili shauri ndani ya muda, mmeshindwa, mnakutana na changamoto nyingine kwamba investigator alireact. Kwa hiyo sasa hivi tumewaambia maelekezo ya ndani tunakutana hapa. Hata kama watu wanaendelea negotiation, upelelezi uendelee kama kawaida, kwa sababu kesi ikifail tuweze kuendelea kama kawaida. Na hiyo kumekuwa na changamoto hizi sana, disadvantage nyingine ya watumishi ambao wanaogopa criminal records. Wengi unakuta wenzao wanaingia kwenye plea bargain, lakini wao wanashinda kwa sababu plea bargain yetu sisi tunamalizia mahakamani, lazima wawe convicted, kwa baadaye inaweza kuleta shida. Sio kuna watumishi fulani wa TDS walikuwa wanataka kabisa kumaliza, akiwa wanasema sisi hapa kila kitu kwa tayari kulipata ila hiyo conviction sasa ndio shida kwa. Kwa hiyo ndio kuta nimekuwa tatizo na kuna fikiri ambayo ilikuwa inapendekezwa labda
inaweza ikaangaliwa. Lakini sisi tumekuwa na changamoto kwenye upande wa ofisi yetu, tunazo some cases ambazo baadhi ya washtakiwa kupitia plea bargain wame-escape liabilities nyingine. Ndio nilikuwa nasema. Anawahi kwa sababu anajua aliyofanya. Anawahi kwa sababu anajua plea bargain na ni mgonjwa, sio anatoka baadaye anakuja kukuta kumbe kuna vitu vingine, au kama ni kesi ya kodi kumbe figa ilikuwa ni kubwa, au alikuwa amefanya magumu mengine sio na mwingine mbaya. Kwa kidogo ile inaleta shida. Hii hapo tukuwepo CA rules na guidelines kwa kwetu sisi imekuwa changamoto kwa sababu ilibidi sasa wakati wa negotiate busara ndio itumike. Na hata mahakamani mwanzo wakati tunaanza nakumbuka day 1 tukienda pale Kisutu, ilibidi ifanyike kikao tukubaliane na waheshimiwa, na bahati nzuri busara ilitumika. Na mimi niseme katika moja watu ambao walitoa ushirikiano mkubwa sana kwenye plea bargain ni mahakama. Kwa kiasi kikubwa sana sisi walitupa ushirikiano mkubwa sana. Kwa sababu mnaweza mkawa siku zingine mnaendelea na majadiliano pale mahakamani Kisutu, mnaomba mheshimiwa, tunaomba kidogo mpaka saa 7. Tunaomba kidogo mpaka saa 9 hivi. Tunaomba kidogo siku moja mheshimiwa Mgongolo, kuna kesi moja sasa mteja wako tulifanya sisi saa ngapi ilikuwa, lakini mchana. Tangu asubuhi tunaomba. Kwa nini? Kwa sababu sasa kwa sababu sasa una operate katika mazingira ambayo huna guidelines. Hakuna rules. Kwa unatumia common sense. Na nyenyewe mnasema common sense is not common. Mimi kitu kinaweza kuwa busara kwa mtu mwingine kisiwe nini? Busara. Kama pale inaleta kidogo shida. Lakini lingine ambao tumekutana nalo ambao ndio tumeliaddress kwenye guidelines, kukutana na washtakiwa hasa wale ambao wako wanafikizia. Kwa yule ambaye ana wakili mara nyingi anakuja, mwingine anaweza kaomba mahakamani remove order, tukutana mahakamani pale wakati wa kesi, au labda kama naomba remove order siku ambayo sio ya kesi mkajadiliana. Lakini wale ambao wako wanafikizia shida wewe mpaka yeye anakuja mjomba, unaongelea unamfahamisha taratibu zote. Kesho anakuja shangazi leo kila kitu. Kesho anakuja nini, siku moja alikuja kufanya akasema classmates. Wanasema wanamkula na classmates. Ndio ni kuelezea utaratibu wote hivi. Na wanaondoka. Kesho kile utaratibu. Sasa ni kidogo kwa hiyo shida. Ndio maana katika guidelines za DPP anasema ila wakili wake au mwakilishi mwingine ambaye yeye mwenyewe mshtakiwa anapotoa ile taarifa yake. Kwa sababu akishatoa notice kule kama inabadilisha, huko kwetu anaandika tu barua. Aseme na vile vile katika hili mtu fulani mimi atakuwa na ili kuavoid hiyo, kwa sababu itusumbua sana. Na pato yake baadaye anatokea utapeli sasa. Anakuja anasema hiki, anasema mimi natoa mimi hela sina toka nje na. Issue of public interest ambayo always huwa inategemea na circumstances. Lakini ziko baadhi ya cases ambazo kwa sababu ya public interest watu hawaweza kuingia kwenye plea bargain. Na ukienda kwa guidelines mmoja utakuta ilikuwa cover. Ingawa kueleza ni zipi, imeacha tu iko vile, lakini ziko zingine watu walikuwa wanalalamika tu, mbona hii sifa zote zipo lakini mbona sijaweza kuingia kwenye plea bargain. Issue za kodi, kulikuwa kuna issue ya assessment. Na hii mfano wa kesi ile ya Elizabeth Masawa na wenzake. Watu wanaingia kwenye plea bargain, lakini wakati wanakamatwa kwenye operations zile walikuwa na dispute za assessment za kodi. Sasa wanaenda vikosi kazi, kimejumlisha TC, polisi, TRA, SWINA, TBS na wakifika pale sasa kamata. Wanaangalia sasa miamala yote, ile unakuta mwingine kodi, mwingine mtu alichukua mkopo wake benki, ndio jana yake umeingia kwenye account nao wanachukua, wanarudisha, inakuja figa hiyo. Lakini baadaye wanakwambia lakini watu bado kuna assessment inafanya. Ndio maana kama ile kesi ya Prushan nafikiri sio. Ilibidi kwenye mkataba tuandike kwamba atalipa kiasi hiki, kiasi kingine atalipa ndani ya miezi kadhaa, subject to the assessment ambao atafanya. Sasa zimekaa hapo na tumezidentify service kwa kadhaa ambazo mazungumzo yalikuwa yanaendelea, wamalize kule assessing sisi kwa tuweze kuendelea. Hii leo zimetupa shida sana. Issue ya account ya Bank BOT ambayo hii ilikuwa nimeelekeza kimtaala ndani ya serikali ya kwamba fedha zote za plea bargain ziingizwe kwenye hii account ya Bank BOT ambayo yenyewe haitoi hela, inapokea. Sasa changamoto katika hii ambayo ipo, ambayo nafikiri nayo tunaenda kuiaddress, ilikuwa fedha za compensation na hata za fine zilikuwa zinaingizwa. Ndio maana ile kesi ya kina Hometown ya pale Kibaa wale walifika mahakamani wakaambia na leo kila kitu kimaliza, mlipa ile compensation yenu, basi hii fine mkipigwa mahakamani hata jioni hapo tutatengenezwa control number mtalipa, basi kila kitu kitaisha hapa kama hiyo utaratibu. Lakini tukamwambia utaratibu ni hivyo, funds zilivyo BOT na hapa Kibaa kuna BOT. Na hata kama mkisema transfer sasa 12 na transfer na lazima mpate receipt. Sasa mbona iko hivi? Of course mwanzo italeta changamoto kidogo na wenzetu wa judiciary, lakini nafikiri iliwekwa vizuri. Sasa watu walikuwa wakifanya hata pale vizuri. Wanalipa compensation, wanaenda ofisi ya taifa mashtaka wanapewa receipt. Siku ya kesi ikifika, wakati mshtakiwa anasomewa pale, wanamtanguliza mtu kule BOT.
anakuwa pale ndani. Kwa hiyo wakati nasoma pale ikienda kama ikija akapata adhabu ambayo ina option ya fine. Ikisha tamka pale, huyu anamtumia message kule. Kwa sababu kule BOT anatakiwa kesi namba, kuonyesha na ulipe na useme kwamba hii ni fine. Kwa hiyo kule analipa, akimaliza anakimbia ofisi ya taifa ya mashtaka. Kuna wengine ifikia hatua mpaka wanapiga picha zile. Tuma kwenye WhatsApp, kumbe ushalipa haya kimbia hiyo 6. Tunaleta. Sasa hii ya account nafikiri itawekwa vizuri mambo yaweze kwenda. Hiyo database nilishaisema. Lakini plea bargain vis-a-vis nolle prosecutor. Na nasema nafikiri Dr. hapa na mheshimiwa jaji kwamba kuna watu wakati mwingine anaweza akaamua ku plead guilty ili tu atoke nje. Na sisi huwa tunawaambia usifanye hivyo kama wewe nafsi yako mwenyewe unaona unaamini kwamba uko ndani. Lakini inawezekana iko hivyo. Lakini sisi maelekezo ambayo tulikuwa nayo tutawala. Mtu anapoomba kuingia kwenye plea bargain. Na tukaamini sisi katika legal opinion yetu kwamba hii kesi haina ushahidi. Huwa hatuendi kwenye plea bargain, tunainole. Na mfano mmoja ni kesi ambayo ilikuwa Mwanza, yule afisa wa benki na wenzake wale ambao walikuwa wanashtakiwa na kesi za wanyamapori. Wale wengine waliendelea, yeye baada ya kuchunguza vizuri, kwa sababu yeye alisign tu kwa approve. Na kulikuwa kuna documents zote ambazo ni genuine. Tukasema kitu yule alikuwa na knowledge ya kujua kwamba hizi fedha zilizotumwa hapa ni kwa ajili ya hawa jamaa kuwa facilitate kuendelea na mambo yao kupiga tena. Tulivyo assess tukaona pana ushahidi wa kesi mdogo. Hao wengine wakaingia kwenye plea bargain, yeye tukamnole kama ile kumnole. Na of course ndio inavyotakiwa kuwa. Lakini kuna issue ya awareness, nafikiri hiyo tulishazungumza na wengine wameizungumza. Watu wengi bado hizi zoezi au mambo ya plea bargain hawayafahamu sana. Na hasa wananchi wa kawaida. Kwa hiyo mambo mengine yanatoka na kwamba nimeenda kule wakati na negotiate na prosecutors, niombe nipeleke milioni 10. Kwa sasa wale jamii kwa tunataka milioni 10, yani inaonekana kama milioni 10 anamletea kwa mali au kuja. Kumbe mmeenda kwenye mambo ya compensation ile. Sasa baada ya kuassess tunasema bwana hii hapa italipa milioni 10 kwa compensation. Hii fine mahakama na sultani isipo tuweze kuinani by then ndio. Sasa ikifika kule feedback ya kwanza, bwana huko leo tumeenda 10 milioni natakiwa. Moja ilikuwa milioni 10. Kwa hiyo kama ndio 10 milioni ya nani. Kwa hiyo kaita kidogo shida inabidi kuweza kupata. Kuna hivyo issues katika hizo zoezi zimetokea. Na hapa kuna reference ya kesi ya Gamba iko pale Kisutu. Katoka kwa plea bargain. Alafu ya kama balozi wenzake ambao wako Singapore. Kwa baadhi ya wale ambao plea bargain, mimi nitakuwa naweza kuifanya. Kwa akienda kwa ndugu anaambia facilitation. Ila na wewe ukifika pale ukapige foleni kubwa, nipige kule. Nitoke for lunch. Kwa hiyo anampa fedha kwa kesi. Kwa hiyo siku hiyo alikamatwa pale pale. Baada wale ndugu kuja kumuona akasema kitu na huyu anasema beteni. Kwa hiyo nayo imetukuta. Nikiwa namalizia mshawishi kuna issue ya hii rule 5 sub rule 1 and 2 ya CJ rules kuhusu issue ya ile siku 30. Hii na mimi nilinote hapa kama changamoto kwa sababu kwa uzoefu unavyoonyesha negotiation zinakwenda negotiation. Anakwambia tulikuwa tunasubiri milioni 5 nyingine kutoka Mwanza kwa ndugu yetu fulani. Kwa siku 30 zaisha bila tatizo. Kwa sababu atatakiwa ile compensation na ilipe na mikataba mingi ndio inasema kiasi fulani kitalipwa ile siku ya conviction. Ile siku ambayo kwenda kwa. Alafu kingine labda atamalizia wakati fulani. Ndio maana wanatoa ile receipt. Kwa hiyo hii labda ingeweza kuangaliwa na kwa sababu viko vyombo mbalimbali hapo ili kuona namna ambavyo kama vile ambavyo watu tulikuwa tunasemaga katika mambo ya extension of time zingine kwamba ule muda uliotumia kufanya si kitu fulani, si kusubiria nakala ya hukumu, si kusubiria kitu fulani, kwamba ule hautauhesabia. Sasa iwako namna ambavyo itaweza kukaa katika mazingira ambayo hizi siku 30 zitumike kweli kwa ajili ya negotiation. Lakini kuna issue ya centralization ya hii process kama nilivyosema, ile GN ambayo niliwatajia mwanzo, DPP amegatua haya madaraka na muda si mrefu ataanza kule mkoani. Kuna issue ya economic cases inaweza ni non economic cases. Unakuta mtu ameshtakiwa labda na nini? Amepewa mandela. Kwa hiyo ile kesi economic. Wakati mna institute mahakamani ni economic. Lakini baadaye wakati wa negotiations, na naudi ile ilikuwa nasema jana, mnaweza mkanegotiate kuhusu charge counts. Kwa hiyo nasema ni counts kadhaa ukadrop nyingine. Au ikawa hata kwenye charge sasa tunapoondoa leading, tunaondoa kabisa money laundering, tunaweka obtaining money by force. Sasa kumekuwa na mkanganyiko na huu nafikiri tunaendelea kueleweshana na tuongelee wewe fulani. Kwa hiyo kuna mawazo mawili, ndio kama na school of thought. Kuna wanaosema sasa kwa kuwa umeondoa makosa ambayo by nature yalikuwa yanafanya ile economic. Sasa umeweka nyingine ambayo sio economic. None fungua upya ili ingie kwenye. Lakini
upande wa pili ambayo ndio tumekuwa tukiitumia mpaka sasa hivi, kwamba hapana, kwa sababu huu ni mchakato ambao unaendelea. Kilichofanya hiyo economic ni ile institution ya judge ilipokuja mahakamani. Kwa hiyo unapo substitute ile institution ndio ilikuwa imeipa nani, na ndio maana kwenye mkataba wa plea bargaining ukifeli, moja ya masharti ambayo alikuwa ni kwamba anaweza kukurushia ile makosa ambayo mwanzo aliyadrop ambao huko. Lakini mpaka nimefikia hapo ilileta changamoto sana. Kuna wakati mpaka mashauri yalikuwa yanaahirishwa kwa sababu ya hizo pande mbili ambazo zilikuwa na mawazo tofauti. Lakini lingine nilikuwa namalizia assessment ya compensation pale ambapo charge haina value. Na mfano mmoja wapo ni kesi ya Abunani ya Paris ambayo anaomba plea bargaining. Lakini na zingine nyingi ambazo nature yake haina value, kama mtu kusema kwamba huyu labda allocation loss kiasi fulani. Sasa unaiassess vipi ile pale? Sasa ndio nilikuwa nasema mwanzo ni busara. Sasa nayo busara ndio inakuja shida kwamba kuna mtu mwingine hapa kaambia wewe ni milioni 20. Huyu mwingine kaambia ni milioni 200. Kwa hiyo mtu mwingine akitoka pale anahisi kama hapa bwana kati ya prosecutor hapa itakuwa ndio wale wanaosema Waswahili pesa ni pesa. Hiyo nayo kama. Lakini nafikiri ndio pamoja na ile ya drugs, lakini bahati nzuri ya management alikuwa anasema kuongeza pale ya safari. Utaona pale imetaja kwenye zile ambazo zina van ambazo zilikuwa kabla ya 2015. Na hizi zingine wamezifaa kwenye ile audit yake kwa ajili ya kutibu hiyo. Na zilikuwa nyingi sana za mirungi hapa. Hasa za Tanga pale watu walikuwa wanakuja kwenye kesi za namna hiyo. Fedha za fine kuwekwa katika akaunti ya BOT, hiyo ndio ilikuwa ni changamoto mojawapo ambayo nafikiri nilishaisema. Kuna political pressure, lakini kwenye guidelines tumeikava vizuri. Tumeweka kama mazingira ambayo haitoleta shida. Utaangalia kama ile kesi ya kina Bitegeko ya bodi ya kahawa ya pale Kilimanjaro, tulikuwa na kesi ya Kilombero yale matrekta, yule mbunge wao akawa anazungumza bungeni. Mtu ameingiza trekta kwenye hifadhi analima simu mpunga. Eti wamempiga manilonde. Sasa pale manilonde ni iko wapi pale? Unaona kuna vitu kama vile. Kwa hiyo pressure ikaanzia kule bungeni na wapi na wengine wakati ndio wanasema unajua wapiga kura wetu ndio hao wanalipa hizo kodi. Vitu kama hivi vipo. Hatuwezi yani ni vitu ambavyo viko wazi na huwa vinatokea wakati mwingine kunakuwa na hiyo political pressure. Lakini kumbuka kuna issue ya tafsiri. Na hii ni moja ya changamoto, lakini kwenye guidelines nilizosema kimekuwa covered vizuri, na bahati nzuri hata kwenye rules unaona imebadilika. Na ukiangalia mfano ile kesi ya mifuko ya plastiki ilikuwa inahusu ile mchezo zote. Kutokea issue ya interpretation au interpreters. Anafika mahakamani unasema sasa kumbe mchina na Kiswahili anajua kidogo, kwa kuwa mwenyewe anaitwa Microsoft. Kwa hiyo kama ilivyo taratibu zingine kwamba issue sio tu kuja kutafsiri, lakini lazima awe competent wa kutafsiri kama taratibu ilivyo. Na kwa sababu safari moja Lindi pale kuna kesi za piracy sana. Wakati mmoja tukioperate chini ya Attorney General's Chambers, zone ile ya Mtwara. Alikuwa kwenye session, kulikuwa kuna Msomali mmoja anamgawa anauza chai. Kwa hiyo ilikuwa kesi za piracy wakija Wasomali sababu ndio kusaidia. Sasa watu ambao wanasema issue tu sio umemweta na nywele za Kisomali au Msomali. Au competent kwa sababu otherwise anaweza ile substance wanataka kutafsiri akaipeleka vizuri. Kwa hiyo ndio sasa hii itakuwa ndio kama kwetu kuna misionari mmoja alikuja Morogoro anaongea Kiingereza. Sasa mtu mmoja pale Morogoro akasema nitakuwa na tafsiri. Sasa akauliza, you people, why don't you go to the church? Akasema anaweza kwenda mimi mchicha. Kwenye kuenforce mikataba tumepata changamoto sana, hasa kwa mikoa. Ukiangalia mikoa yote ambayo kwa mujibu wa database yetu imefanya plea bargaining except mkoa wa Ruvuma na Rukwa, kwa mujibu wa ile database tumedevelop, hawakuwahi kufanya kesi ya plea bargaining. Mikoa mingine yote kwenye mahakama zinafanya kitokeo wanafanya plea bargaining. Rukwa waliomba lakini hawakunani mfano huko wao waliomba lakini hawakutimiza vile vigezo. Ruvuma hawafanya, lakini mikoa mingine yote iliyofanya kwenye kuenforce imekuwa shida. Kiasi kwamba wadau wanakuja na wazo kwamba na kwenye zile guidelines mtaiona ambao nafikiri italeta mjadala mkubwa sana. Wanataka kuja na wazo kwamba mtu akitaka kuingia kwenye plea bargaining basi hiyo zoezi ambayo ni once and forever. Sasa hiyo ni kama tumerushwa juu design sio kama tumeprovoke watu wenyewe. Kwa sababu inaonekana na hasa kwa ofisi yetu sisi, mtu anaenda wakili anamaliza kesi yake mahakamani, huyu anasema anadaiwa bilioni 20 analipa bilioni 13.
5, bado milioni 5. Haya amedefault sasa mkataba. Siku ya kulipa imefika. Amedefault. Sasa tunaanza vipi bwana? Kufanya ile exclusion yake. Tumezungumzia mambo sio wala tofauti na nini. Tutalipa pale ambazo. Hiyo tumwachie na CAG katika ndani yake hii ya mwaka huu uliopita. Hiyo ni moja ya nani ambaye amekwenda. Kama kuna mabilioni mengi hapo kwa watu hawajalipa. Nyinyi mnafanya ofisi ya taifa ya mashtaka. Sasa prosecutor kweli akishamaliza hapo amefanya file pale. Anaanza tena kukimbizana na wale jamaa wakamata sio kubaya. Lakini zaidi pale kama mnatakiwa mlishoe mashtaka yeye kudraft. Kwa sababu mnafahamu kwa mujibu wa sheria tukisha kusanya hata hizi properties huwa tunamkabidhi PST. Wakisha kitu PST anaendelea na taratibu zingine na kwa property ya serikali. Sasa hiyo ni eneo ambalo lina changamoto ili tunajaribu kuangalia tunaliweka vipi kwa sababu hivi tunapozungumza mwaka jana mwezi wa 11 na wa 12 tulifanya zoezi la defaulters wote kuitwa mbele ya komiti ili waje waapie na kueleza kwa nini hawajamalizia kulipa zile ripoti zao ambazo wanatakiwa kufanya. Na wengi wanakumbuka labda na sababu zao wanazotoa ziko jeni na kwa sasa nikimrudisha kitu nimetoka bila kufanya moja mbili tatu hapa na kwa hiyo ikawa kidogo ni shida. Na kuna mmoja tulimbana wakati fulani hata mimi mwenyewe wakati tuko kwenye hiyo panel nilikuwa mwenyekiti akawa amepiga simu sehemu kwamba bado nimekwenda tunatoa mwisho wa mahakamani. Sasa huko alipomshtaki akaniita kude anasema tutamsha kwa kwa hiyo kuna vitu kama hivyo. Kwa hiyo hii ni katatu. Watu wakiwa wameshindwa kidogo ilikuwa changamoto. Lakini all in all kama walivyosema wengine kwamba ni zoezi ambalo nzuri na kwa kiasi kikubwa sana limeleta mafanikio. Mimi kwa maoni yangu na hata maoni ya taasisi ni kwamba limeleta tu mafanikio makubwa. Kwa mtu kama ana nafasi ya kutaka kumalizana amalize, apate hiyo nafasi. Kama ambavyo tunazungumza katika theories za plea bargain. Kusoma scholars wengi wanaandika kwenye theories za plea bargain. Pamoja na vitu vingine walivyoeleza, lakini wanasema pale ambapo binadamu wameumbwa katika mazingira mengine kuna wakati wanajitia jambo lilofanya. Sasa kama hakuna chance ya yeye kunufaika na hili, ndio anakaa anasubiria upelelezi sikuja session na kufanya bado kwa changamoto hizo. Lakini kama nilivyosema guidelines zipo zinakuja na nafikiri wadau watashirikishwa ikiwemo TIAC na wengine. Kuna mazingira ambayo yanaandaliwa sasa hivi ya kuandaa hiyo workshop ili sasa tuweze kuoperate tukiwa tuko na hizo kanuni mbalimbali ambazo zinakuwa. Mimi nafsi naamini nafikia taasisi naamini kila jambo linawezekana. Na kama alivyosema mwanafalsafa mmoja kwamba ukitaka kupata kitu ambacho hujawahi kupata ni lazima ufanye kitu ambacho hujawahi kufanya. Kwa hiyo kwa kuna mambo ambayo hatujawahi kuyafanya ndio maana tumeshindwa kupata vitu ambavyo tunapata. Sasa tufanye kama tunafanya hivi kama nyinyi ambavyo mmeandaa hii na sisi tunashukuru kwa sababu mmetoa vitu vingi sana ambavyo hata tulikuwa tunaongea na DPP asubuhi akasema hizo inputs ambazo tunapata zinaweza zikasaidia kuja kuzi incorporate kwenye guidelines ikapunguza hata mijadala tutakapokutana na hao wadau huko kwa sababu mmetoa issues mbalimbali ambazo zimekuwa. Nafikiri mwenzangu kama ana kitu cha kuongea. Otherwise tunashukuru sana. Kwa sababu kulikuwa vitu vingi vya kuzungumza ila muda ulikuwa mchache. Japo umetumia dakika 20. Sasa kama tunafanya kitu kimoja. Hatujawa fair kwa upande naona muda tumeumia sana. Kama tutakubaliana tuongeze to extend discussion kwa muda mbele kidogo kama 20 au 30 minutes ili tuweze kutoa opportunity ya kwa sababu watu ambao tumewaleta hapa wote we believe kama kuna experience ya kushare. Tumeita hata about very strategic ili tuweze kupata experience ile naona muda tumeubana sana. Kwa hiyo tumeamua kama tuongeze dakika 10 dakika nusu nyingine pale tuende mpaka saa 8 kamili. Alafu baada hapo tutakwenda lunch. Nilikuwa nataka nitoe wazo vile vile kwa funders wetu kama wataweza basi tutakubaliana kwa timu kidogo baadaye kuweza kuya itemize sasa. Asante sana mimi bwana. Nashukuru. Basi naomba nikaribishe Komanya au kama mheshimiwa jaji kwanza alafu then kama mheshimiwa mheshimiwa Kabata. Really, I won't have much to say, but much has been said. And I'll be talking in terms of experience because what has been happening around in terms of plea bargaining
before the court were done in the absence of the laws. So this makes me to remember one of the books that I read, which was written by Daniel when he was giving his experience. It is called The Closing Chapter. He was being interviewed to give the scenario that he was called himself when he was supposed to decide the matter before him as a court in the bench, why there was no any law applicable to it. So he was able to say that the court should always be firm. The sooner you make one, when there is no law, the sooner you make one, the better. So what was going on in the Vietnam cases, for example, but actually I'm also wondering that the court were also wondering that how did you manage to surface an appeal in the absence of the sentence, because the matter was based on the plea bargaining. If you agree in terms of the plea bargaining agreement, it means it is not appellate. If you appeal, it has to be on the basis of the sentence. How did you manage to surface an appeal in the absence of whether you were aggrieved on the part of the sentence? Because you appealed on the part of the compensation. The compensation was not part and parcel of the sentence. So that is a point to explain further. But if you read the case as well, there is an obiter dictum, which actually justifies the decision of the lower court, the Simba, here at Retail, of course. One of the appellant was vindicated as if he was an habitual offender, but he admitted to a vocation loss of 75 billion, and the plea bargaining agreement provided that the party will have to pay 12 billion. So if you say 12 billion and someone has admitted to a vocation loss of 75 billion, if you go to the reasonability, you find they are incompatible, isn't it? Therefore, for you, it could have been very justifiable, maybe to think there should be another one of the compensation in terms of 30 billion. You never know. If that case could go to the court of appeal, they might have a different value of the decision. So while you are celebrating the decision of the higher court, you should also be thinking in terms of contradicting that will establish. Yes, the plea bargaining for the court, for us, we take it as a good thing. If you go to Ghana, for example, in Ghana they don't have a plea bargaining. Completely they don't have. But from the moral and the cultural aspects of their society, if the party is in a criminal case, they are coming from the same locality. They are being sent to the same locality, the locality chief, for them to bargain and negotiate on the necessary steps further. If they fail, they could go back to court. If they succeed, they don't even go to the court. It is decided once and for all. They don't have plea bargaining, but the cultural, the rules they have, it is being advocated as if there is a plea bargaining. So it depends on how we take them. Now, something further that I would say in terms of experience. You see, we have an Act number 1 of 2022, the Written Continuous Amendment of 2022, which has amended section 194D, which talks on the registration of the plea agreement, which of course has been entered in the light of the application of section 194A and 194B. Now the current position, they have inserted subsection 6, which says, in accordance with the plea agreement, you will retain a sentence specified by the provisions of the applicable law. You see now, there is a requirement of taking away of the discretion of the court. Formerly, there was a discretion of the court where you could make an interference a bit in terms of the sentence. But you see, under this particular
under this particular amendment, the power of the court has been taken away. There is no way you can interfere with what has been agreed under the plea bargain agreement. But let's go to Rule 21 of the CJs. If you go to Rule 21, the rule says, this is sub Rule 2 of Rule 21 of CJ's law, notwithstanding the recommendations of the parties in respect of the sentence, the court shall retain sole discretion in sentencing. You see the conclusion? Very controversial. Because the law, under the new amendment, there's nothing you can do in terms of the sentence. The parties have already agreed. You have to sentence according to what? According to the pre-agreement. But we have the rule now. The rule, I've recognized in the discretion of the court. And it says that notwithstanding whatever you have agreed, when it comes to sentence, my dear, I would still do something. Now it's whether we amend the rules. I'm trying to put it forward to see. And now we're going to face some of the difficulties of the words. And another area of concern is on the compensation. If we are to apply Rule 21, sub Rule 2 of the CJ's rules, if you have agreed under Rule 10 of the CJ's rule that it is a certain compensation amounting to a certain amount of money you are going to pay, if I see that compensation is not reasonable, like you have occasioned loss 75 billion, and now you have agreed to compensate in the tune of 12 billion. So I have the power under the rules to order otherwise. If we are to take a concern about these rules, it's either we amend the rules and remain with the supremacy of the provision of the Parent Act, which is the Principal Act. That would be fine. But if you go also on the pre-agreement, the rules provide under the schedule, there is a special form which has to be filled. We are not very sure if the pre-agreement that has been filed and registered in the court confirms what is provided under Form A of the rules by the resolution procedure. So while you are thinking of making some step further, you should also take the time to keep on romancing such kind of a form, Form A, whether it can really confirm and protect the interests that you have. Otherwise, for us in the court, we appreciate the move because the pre-bargaining help us to decrease the backlogs within the court itself. We make a disposal of the cases in very expedite ways. And in terms of the data, some might face some problems to collect some data, but for us, if you have an access on the judicial dashboard system, you are sure of the case number of the parties, you definitely know if this case has already been disposed, or if it is still pending before the court, or it is pending at the stage of the ruling or the judgment, anything you want, you can easily access. We no longer face some difficulties to trace the statistics in terms of the cases that we face in the court. Otherwise, as much as we progress,